God. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ. Oh, nice. ಸೀದಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಮೌಸ್ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾ ಏನೇನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Oh my God. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ. Oh, nice. ಸೀದಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಮೌಸ್ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾ ಏನೇನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ guys, welcome back to Frostcast YouTube channel. Your regular streamer is back with Valorant. ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ದಿನ ಆದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಆಡಿಲ್ಲ ಏನು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಂತೂ ಮುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಲರೆಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೃಜನ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ದೊಡ್ಡವರು, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಬಿಜಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣವ್, ಆಯಿತಾ ಟಿಫನ್ ನಾಷ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಟೀ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್, ಸಬ್ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಏನಂತೀರ ಗೈಸ್, ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ 3 ಕಡೆಗೆ? 3805 ಇದೆ. ಯಾವಾಗ 4000 ಸಬ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ? ಅಣ್ಣ ಬಂದ. ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಹಂಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಆಯ್ತಾ ನಾಷ್ಟ? ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪುಷ್? ಪಿ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ, ಚಾಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ 38 ಬಂದು. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಫರಿಂಗ್ ಬ್ರೋ, ಬಫರಿಂಗ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಾಡಿ. ಪಿ ಸಿ ಏನಾಯಿತು? ಪಿ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡೇಂಜರು, ಆಯ್ತಾ ನಾಷ್ಟ? ಏನೇನು ತಿಂದ್ರಿ ಗೈಸ್? ಹಿಂಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಮಾರ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಾಸ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಮಾರ್ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಆಯಿತು ಬ್ರೀ, ನಾಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮದು ಟೈಪಿಂಗ್? ನಾಷ್ಟ ನಂದಾಯಿತು, ಪಲಾವ್ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪಿ ಸಿ ಸರ್, 50 FPS. ಓ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ವಡೆ ಚಟ್ನಿ. ನೈಸ್.
1650 ಸರ್. ಐ ಸಿ. ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಹ್ಞೂ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇಸ್ ಸಡನ್ಲಿ? ಗೇಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಚಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಇದಾಡಿದೆ ಅನ್ಚಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹಾಂ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಂ, ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಎದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾವ್, ಏನೋ ಏನೋ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಟುಡೇ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಹಾಂ, ಹ್ಞೂ, ಆ ಥರ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ. 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ, ಸರಿ, ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹ್ಞೂ, ಸರಿ ಮಾ, ಓಕೆ. ಬಾಬಾ, ಆಯಿತು ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಬಾಯ್. ತಿಂದಿರೋದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತಿಂದಿರೋದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡೇಟಾ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಸಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು ಗೈಸ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪಿ ಸಿಲಿ ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಒಂಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಕಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತೀರಾ? ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್, ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂವಿ, ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅಂತೆ. ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅನ್ಚಾರ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕ್ಯಾಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅನ್ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಗಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಏನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ಚಾರ್ಟೆಡ್ 4ದು ದ ಥೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನೆನ್ನೆ. ಸ್ಯಾಮೋರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಆಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ? ನೀವು ಹೇಳಿ. ಹಳೇದು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. SSD ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಹೇಳಿ ಚಾಟ್, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಅನ್ಚಾರ್ಟೆಡ್ 4 ಥೀವ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ? ನಾನು ಇದೇ ಆಡಿಲ್ಲ ಗುರು ಅವತ್ತಿಂದ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಅದು ಯಾವುದೋ ಆರರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗುರು, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ದು. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಮೆಂಟಿ, ಅದನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅದನ್ನು ಆಡ್ಬೋದು. ಚಲೋ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಗೇಮ್ ಕಡೆಗೆ. ಚಲೋ, ಯಾರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಗುರು?
ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತವ್ರು ನನಗೆ. ಸ್ಕೈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ನೆನ್ನೆನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಬೇಡ ಅಷ್ಟು. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 50-50 ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ಫಿಗರ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಗೋಲ್ಸು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬ್ರೋ. ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ನಂದು 2 ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೆಟಪ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನೋ. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ ಆಡೋಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಆಯಿತು ವ್ಯಾಲ್ ಆಡಿ. ಇದರದ್ದು ಗೇಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಗೈಸ್, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇದೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. 1 ನಿಮಿಷ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, 35 ಇಡೋಣ. ಓಕೆ. ಪಿ ಪಿನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲ್ದು. ಎಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ತರುಣ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೌಶಿಕ್ ಅವ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ ನಾಷ್ಟ? ಏಮಿದೆ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು? 3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೂ ಏಮಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ 12:30 ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇರಿ, ಸ್ಯಾಮಣ್ಣಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಓಲಿ. ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಚಾಟ್, ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದರೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.
ಸ್ಕೈ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಐ ಗೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ತಪ್ಪು. ನೆನ್ನೆನೇ ಸ್ಯಾಮ್ ಅವರು ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಹೇಳು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ. ತಮ್ನೇಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಡನ್ಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಲಿ. ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೆಸೆಸರಿ? ಹೌದು ಬ್ರೋ, ಫಾರ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅವರು ಟೆಕ್ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಇರಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಟೆಕ್ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತವ್ರು ಪಕ್ಕ. ಪಿಕ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಗೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನು ಗುರು ಇದು 1.5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಸೆಂಡೆಂಟ್ 2 ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್, ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ರೈನಾ ಆಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರೈನಾ ಮೇಯ್ನೇ ಆಡೋಣ. ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಬ್ರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿನ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೈಸ್, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಸಬ್ಸು ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಶಿವಾನಂದಿ ಸರ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೆ ಬ್ರೋ. ನಮ್ಮವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊಡ್ತಾರಿರಿ ಗೈಸ್, ನೋಡೋಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮು. ಅಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕನ್ನಡ ಏನಾದರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ 100% ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್. ತರುಣ್ ಬಿಡುವಾಗಲಿ ಗುರು. ಸ್ಕೈಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರೆದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಹೋದ್ರಪ್ಪ, ಸರಿ ಡೇಂಜರ್. ಹಾಕಿ ಅಂತೆ. ಸರಿ, ಇವನು ಯಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮೇ ಡಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾವನಣ್ಣ. ಇದು ಗೇಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಯಿತಾ? ಏನು ಕತೆ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ eSports ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗೋದು ಗೊತ್ತಾ ಡೇಂಜರ್? ನೋಡಿ, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗೂ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಂದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 6 hours ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು
ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 to 4 hours ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟನೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಹಿಂಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕಡೆ ನಾನು ಗಮನನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಅಂತ. ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಏನದು, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾನು ಬೇಕಂತಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಬೇಡ ಅದು ಆಗಲಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾರಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಬಂದರು ನಾನು ಕ್ವಾಟ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತಲೂ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದರೆ. ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಪಕ್ಕ. ಡೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚಾನಲ್ ಬ್ರೋ. ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಐ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇಷ್ಟ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡೋದು ನಾನು. ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಡೆಸ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಮ್ ಆಫ್ ರಾಸ್ಕಾಸ್. Spike down, C. ಹುಡುಗರು ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ. One enemy remaining. ಹುಡುಗರು ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ. ನೈಸ್ ಗುಡ್ ರನ್ ಬಾಯ್ಸ್. Chamber. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಇವರು ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಿದೆ ಹೇಳಿ, ಪೆಂಗ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜು ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಆಯ್ತಾ ನಾಷ್ಟ? Guys, should we push A? Fit, can you use your CZ? Anyone feeling generous? Come here, bro. I'll give you a Focus now. Eyes off me. Taking sight. Not A. Spike down, B. Right here. One enemy remaining. What? 80. Check my spectre. Gun here. ಆಯ್ತು yours, ನಂದು ಆಯ್ತು. Gamma 0. Can I get the spectre? Thank you yaar. Gamma 0.25, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 0.25, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ 50 ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಓವರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನು ಬ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಾಮಾ 0.25, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ 0.25, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ 50 ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. Roll back. Enemy spotted. Enemy spotted, C. Many enemies, C. Marked 4. Marked 5. Spike planted. I have 2 flashes guys, wait. Bring them down. Cutting the ring. No peeking. Still in sight. ಅರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅವಾಗ ಒನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಅದು ಡಿಪ್ Enemy spotted. Last player standing. ಅರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಗುಡ್ ಬ್ರೋ. They don't have a single life Hey. worth saving. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೈಕಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ಮೈಕಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾ? ಕಲರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ Bonne chance, mes amis.
सी छोड़ क्यों रहे हो? अरे सी कौन छोड़ा है? 3 लोग हैं ना सी पे. ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ್ನು ಗುರು? ಮೂರು ಜನ ಅವರಲ್ಲಿ छोड़ ಅಂತೆ. ಪಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡವರು. ಹೇಳಿ चलो careful fight. याद यार. Easy. One enemy remaining. Three. Yes. Cutting their vision. Gun. Spike spotted. ಪಾಪ ಅಣ್ಣ. Their ಇವಾಗ ನೋಡಿ legs are ಮಸ್ತ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. so meaningless. ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Might as well give them to Does me. anyone have funds? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. सी ಇವ್ರು ಏನು ಗುರು? ಸಿ ಊರು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ. Gun here. Decoy. close. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, Like I never left. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ. One enemy remaining. ಕೊಡೋಣ ಬಾಯ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಂದು Spike is C. They're losing heart. I can feel it. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈವನ್ BGMI. ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ. ಸೊ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದು ಹಾಕೋದು, ಗೇಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಆಡ್ತೀನಿ. Try and get past me. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ. Okay, go see. ಬ್ರೋ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಲವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಓ ನಮ್ದು Spike down. C. Time to jump. Enemy C. Main, one main. Enemy C. Nightmare. Killing sight. ಅರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾನೆ. One enemy remaining. Spike down. C. Last player standing. ಅರೆ ಬ್ರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗುರು ಇವರು? Let us see if they have planned for us this time. ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬ್ರೋ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. Someone have funds. Thank you. Could have a drop. Can anyone drop? Thank you. Teşekkürler. He won't fool me. आज में थोड़ा हेल्प चाहिए सी. There. It's a C. Bro, why are they not coming here? What the fuck? Goodbye. My ult is ready. Who's next? ನೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಹೊಡೆದಾಕ್ತವ್ರೆ ಗುರುನ. Spike down. C. One enemy remaining. Nice one. Hold it. There's Shadow. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಾವ್ರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಓ ರೈಡನ್, Anyone feeling generous? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬ್ರೋ? Teşekkürler. Thank you. You change your name. क्या बात है.
Yo, how's you, bro? I love this sport. You want to play? Let's play. They coming? Yeah, there. Cutting their vision. Oh shit. Nice one, Fred. Reloading. Bring them down. Still in sight. Drop in a smoke. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಬ್ರೋ, ಯು ಸೈ ಮೀಟ್ ಗುಡ್ ಬ್ರೋ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರೇಡನ್. One enemy remaining. Spike down A. Last player Who's standing. this account? Nice shot. Thank you. No more up. No peeking. My bad. ನಾನೇ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾಟ್. I threw. $30 seconds left. ಆದರೂ ರೈನ್ ಆಗಿ 4 ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್. Spike किधर था? उसके पास ही था शायद. 10 seconds left. Spike planted. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಅವ್ನು ಟಾಪ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ವೈ ಡು ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಟಾಪ್? ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್. Drop in a smoke. ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಡ್. Well, that's just grand. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಅಂತ, ಅಯ್ಯ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತವ್ರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? I'll tell you. ಐ ಚೆಕ್ ವೆಯ್ಟ್. We should win. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಟ್ಲಾಗ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Does anyone have funds? Merci. ನೀನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಡೇಂಜರ್. ಇದ್ದಾರೆ. Still in sight. Go ahead. Stand your ground. They will cover. Take them. Out of charge. Mark 3. And bring them down. Spike planted. We'll catch them. One enemy remaining. Reloading. Is they Reloading. Reloading. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು, ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. Recharge. 50-50 ಅಂತಂದ್ರು. ನೋಡೋಣ, ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. For you, hermanita. ಆಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. I'll handle this. Many enemies, B. Trap destroyed. Farewell. Deepcool. Missed me. Wait. Last player Bro, standing. what the fuck is that time? ಏನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಗುರು? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದೆ. Oh god.
ಸೊ ಇದ್ದಾನೆ. One enemy remaining. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Blank मत करो ना. They have courage, but no one is immune to fear. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಆಯ್ತು. Teşekkürler. Thank you. They are so dead. Chamber C ऑफ कर लो. मैं B के हूँ. Chamber C के लिए. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಟ್. Yes. There. I need backup. Enemy C. ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕರ ಆಗ್ತೀನಿ. Away. 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ. One enemy remaining. ಓ We found one. ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾವ್ರ ಗುರು. एक फैंटम होता है. Last round before the switch. वो देना. I need a drop. Spend your money now. Thanks. Who needs a buy? कौन सा? ಬ್ರಾಶ್ ಬ್ರೋ ಆ ಸಬ್ ಕೌಂಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿ ನೋಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ Thanks. ಹಂಗ. ಸಬ್ ಕೌಂಟ್. Who will I spot first? Cutting through. Who's next? ಓ ಓ ಓ Spike down A. Surprise. Enemy spotted A. I shot somebody. Current their vision. Decoy. Green sight. ಬ್ರೋ One enemy ಪ್ರಿಪೇರ್ remaining. ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುರು ಒಡೆ. Spike down A. Bring them down. Where are you? Switching sides. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? which country picks this ಬ್ರೋ ಶಿವ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಬಾಷ್. ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊತೀನಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ, ಅಥವಾ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. Not bad. Not bad. Reloading. Reloading. Mark 3. Cutting through. Fall back. Fall back. Reloading. Reloading. There they are. Bring them their vision. Dropping smokes. Reloading. ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. Reloading. Multiple enemies. C. Watching here. Reloading. करना. I'll find you. Last player ಅರೆ standing. 85. ಪಾಕ್ ಆರ್ಮಿದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ One ಇಲ್ಲ, bullet per ನೋಡಿಲ್ಲ enemy. ನೋಡಿಲ್ಲ. That should be enough, yes? Keep hitting them. ಪವರ್ ಕಟ್ GG. Time to Where jump. are you?
One enemy remaining. Nice one, bro. What the fuck? Plant. Karna plant. Gun ಏನಿದೆ? There. Last player Arre, standing. 150. ಏನ್ Thrifty. ನಸೀಬ್ ಗುರು. Just simple economics. I'm kidding. I'm terrible with money. Weapon ನಮಸ್ಕಾರ ಲೈವ್ 10 PM. You pick a gun and it tells me who you are. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೋದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಗುರು. ಬಾಟಮ್ ಫ್ರಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬಾಟಮ್ ಫ್ರಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದು. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಫ್ರಾಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. Here. Time to jump. I have the spike. Drop in a smoke. Where are you? Cutting their vision. Spike down A. I got the spike. Still in sight. ಅರೆ ಕ್ಲೋಸ್. Last player ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ standing. ಗೋಲಿ. One enemy remaining. Wow. He's near tree, bro. Guarding the spike. Yes, shotgun. Yeah. Careful. Bucky. Thrifty. ND. I'll ult pick some is apart. ready. You clean up whatever's left. Guys, watch party permission ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Try not to die. ಡೇಂಜರ್ ಅಣ್ಣ ಇದೆಯಾ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ? Cutting through. I'll find you. Spike. ಅಮ್ಮ No peeking. Reloading. Bring them down. ವಾ. Still in sight. Bring them down. I've got it ease. Take hold. Cutting their vision. No peeking. Enemy A. ಅರೆ Sleep. Spike planted. Reloading. Enemy A. Go ahead. One enemy remaining. Get back. ಯಾವ ತರ ಬೇಕು? The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. ಕ್ವಾಟ್ಲೇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. Anyone feeling generous? 1 o'clock ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಚ್ Does ಪಾರ್ಟಿನ. anyone have fun? 1 o'clock. Merci. They are so dead. Hey. Hey. Can we go see boys? Cutting through. Bring them down. Fake teleport. Dropping smokes. Still in sight. Still in sight. Take them. Where are you? My ult ready. Like I One enemy remaining. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಡಿತವ್ರೆ ಗುರು? Reloading. ಅವನಲ್ಲೇ ಇದ್ನಾ? Enemy spotted. ಟೆನ್ಷನ್ ಗೈಸ್, ಯಾರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊ ಫೋಟೋ ಇರೋ ಡೇಂಜರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Match point. Their head is in the guillotine. Now pull. Ult's almost ready. Ult's almost ready. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಹಾಕೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ.
Ding, 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 ding. Time to jump. Spike. Decoy. Flash ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. My You can ult's go in, ready. you can go in. I'll have you. Remember what you're doing. Enemy spotted. C. Just come, leave it. Ignore. Drop in a smoke. Where are you? Bring them down. Plant the spike. Cutting through. Spike planted. Go tree. Wow. Missed me. Bring them down. You're done. We'll catch them. Hey! Oh yeah! Monster on the loose! Over here. Reloader. One enemy remaining. 3. Clutch. Wow, beautiful. Beau travail, Yoru. You humble ಇವನು me. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋದ? Yeah. I need a drop. I'm here to stay. Cutting through. You want to play? Let's Bring play. them down. They will cower. Reloading. Beautiful. Wait bro, I can't flash. Couple enemies here. Blind. अरे साथ तो आना पड़ेगा ना एटलीस्ट प्रोलर यूज कर लो ऐसे इंटरफेस Gadget fun. My turn. प्रोलर ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ Spike down B. quite well this one. Time to jump. Last player standing. योरू टीपी किया वरना. क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग एंट्री बोल रहे हो फिर कोई नहीं आ रहा है. क्या बात? Take aim, then fire. Very good. Let's not complicate it. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ I will ಬಿ ಎಲ್ say. ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡಲೇಬಾರ್ದಿತ್ತು. ದೊಡ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾರೆ. I Cutting have the through. spike. Decoy. Enemy spotted. A. Enemy spotted A. Our spike carrier down. Spike down A. Last player standing. ಮುಗೀತು ಗೈಸ್, ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Make their fear your weapon. Or use a gun. Whichever. Euro, can you comment flash here, There. bro? Early flash. So that chamber TP is back. Hit him when they're not looking. ತಲೆ ಓಡಿಸ್ರೋ. ಅವ್ನು ಬೀಗ ಹೋದ. Bring them Come on, down. close. Spike is down. Spike down C. Where are Go ahead. Stand your ground. You're blind with fear. Can you smoke? We'll catch them. Last player standing. CT water. Time to jump. ಇದ್ರು ಸೋಲೋ ಡಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
enemy My ult's remaining. ready. I'll handle this. Cutting through. ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಾಕು. I'm ಅಬ್ಬಬ್ಬ back. ಲಾಟ್ರಿ Great ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ teleport. ಇನ್ನ ವಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರೋರು. ಅವನು ಗೊತ್ತು ಇವನು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಡೆ ಇವನು. Spike planted. ಒಡೆನೇ ಅವನು. ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಒಡೆ. ಯಾವ ಪ್ಲೇ ಗುರು ಇದು? ಇವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು ಇವನಿಗೆ. ಬ್ರೋ ವಿಯರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ. Clutch. The My dimensional ult is fabric ready. here is thin. ಏನು ಮಾಡ್ತವನೆ I'll tear ಗುರು through. ಇವನು? ಏನು ಮಾಡ್ತವನೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? Could have a drop. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. 8 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. Feeling sight. One less. Here. Feeling sight. No peeking. Enemy A. Spike planted. You're right. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. One enemy remaining. ಎಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾವನ್ ಗುರು ಅವನು. ಸ್ವಾಮಿ. Attackers win. Call me when the world ends again. ಹೆಂಗ ಹೋದ್ರೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ ಒಬ್ಬಂದ ನಸ್ಕೀಬ್. ಹೆಂಗ ಅಷ್ಟು ಹಿಡ್ದಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಚಲೋ ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ 15 ಪ್ಲೇಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ವರ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂತೆ ಗುರು. ಶೀ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ 8 ಕಿಲ್ ಇತ್ತು ನಂದು. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಇರಿ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. एलिमिनेट बिकॉज द अदर टीम्स प्लेड बेटर. बट क्या इस बार वापसी करेंगे वेनम? अभी तक उनका सफर इतना बेहतर नहीं था, बट क्या आज ये आखिरी 6 गेम्स में कुछ कमाल कर सकती है? मैच नंबर 19. ಓಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಡೇಂಜರ್ ಇದೆಯಾ ಚಾಟಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ ಮ್ಯಾಚು. ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ. ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತರೋಣ. ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ತಮ್ನೇಲ್ ಕೊಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ.
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರು, ಅದೇ BGMI ಹಾಕ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾಟ್. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೈಸ್ ನೈಸ್, ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು, ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಗೇಮ್ BGMI ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೈಸ್, ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ದ ತೆಗಿಯೋಣ, ಗೇಮ್ ತೆಗಿಯೋಣ. ಮುಗೀತು, ಒಂದು ಗೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬೇಡ, ವಿಂಡೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೌಸರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಬೆಸ್ಟು. तो देखिए अभी भी ओएस वो लूटिंग फेज में ही है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा मूवमेंट उन्होंने दिखाया नहीं है एंड ओएस काफी ज्यादा दूरी पे रहेंगे. बट 4 मेडिकल देखिए, हमने उनको पहले भी देखा है कि क्वारी एरियाज पे वो उतरती है, लेकिन इस बार ना ओके चैट ಎಲ್ಲಿಡೋಣ ಇದನ್ನ? लिखिता esports के खियोया काफी ज्यादा नजदीक मुझे दिख रहे हैं क्वारी के. अगर मौका मिला तो वो भी एक अर्ली फिनिश निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अगर चाहते हैं ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಇಡೋಣ आपको मिले तो जल्दी से ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ. 850 के सब्सक्राइबर्स पे 20 रॉयल पास गिव अवे आप समझ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್. 10 रॉयल पास हमने ऑलरेडी ओके, कर दिए हैं. 50 ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, और फिर हम ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಡನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾನಲಾಜಿ को समझते हुए जब हमारे पास ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೀಡ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 100,000 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೀಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜೈ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋಣ. हो जाएंगे तब क्या होगा? ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದು? 4 ಮಿರಾಕಲ್ ಒಂದು. ಬ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಸಾಕಾ? ಖುಷಿನಾ? ಬ್ರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನಂತೀರಾ ಚಾಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ? वो थोड़ी बहुत ईगो की बात आपने सही भी कही है, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए दोनों टीम्स ना कई बार यहाँ से डिसएंगेज करके निकल भी गई है, और उसके बाद जाके जब एक्चुअल बाकी टीम्स के साथ साथ फाइट चालू होती है, रोटेशन में दिक्कत होती है. हमने देखा है कि पिक ऑफ हो जाते हैं खिलाड़ी, लेकिन कल का दिन एक पॉजिटिव नोट पे एंड तो किया था IQ एक्सपार्क में. तो देखेंगे क्या वो पॉजिटिविटी एंड ऑफ कोर्स उस मोमेंटम को आज कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है या फिर नहीं. If a tiger take 2 steps back, it's not like it's stepping away from a battle. Probably it's getting ready to pounce on the enemy and take it out. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಆಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಚಾಟ್? Exactly. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. It's always been an approach for the top teams. Those have been aggressive, but right now even that kind of approach has to happen from the undergods, those who have made it this far. Original gangsters, we have seen their potential, we have seen how they can perform. The precise needs of Biswaroop to those beautiful clutches of Goblin.
MVP being the real MVP of the team, and Deep being that one beautiful support player that a team desires. Original Gangsters, they have what it takes to be one of those top 8 teams in the lobby. But right now, the road that they are on, it's really filled up with a lot of obstacles which they need to cross without losing any single player and without losing the momentum. All good. Only then they can just qualify and play the grand finals. Bro, permission ಇದೆ ಆಮೇಲೆ language did not matter. The comeback that they have shown yesterday was something that we need to appreciate a lot. Aiku Soul. Another team, another champion team. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತೈತೆ. Yes, they were champions at one given point of time, but after a lot of roster shuffles, they had lost their way. They lost their path, and now bringing back Goblin into this team, it seems like this team is turned out to be another beast altogether, a more refined form, if you ask me. And interestingly, Manya did give to us the difference between Goblin and S-Power. And what did he feel as an entry fragger? What did he see the difference? And which helped him out a lot. Which team will come back today? Scenario, he says that the better choice for him is obviously Goblin, because this man has no breaks. This man has no fear. You tell him to rush in a moment, he blindly goes ahead and delivers for you. Even though the success rate is questionable, keeping the circumstances and scenario in mind. Whereas S-Power, this man, is always thinks twice. Even when given a call, he analyzes the situation and then he says to his teammates whether it's required for them to push or not. A very mature approach to this team. And both these points are debatable in their own way. But I do believe, by the looks of it, Aiku Soul, Goblin given to them at this point of time is a blessing in disguise. Because they needed that entry fragger who could give them that opening. Aiku, and given that opening, Aiku Soul is an unstoppable force for sure. We've seen it, right? So many roster shuffles, trying so many players, but nobody would fit in the way they wanted. But right now, it's going to be some different approach. Venom Gaming, they're taking up against Aiku Orangutan and Veron. Once again, will be the first player to go down. There is no doubt about it. Venom Gaming, they saw an opportunity. Aiku Orangutan, ಇವತ್ತು ಬೇಕು points actually first game ಇಂದಾನೆ. But starting ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು casualty. ಲಿಖಿತ eSports ಏನ್ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಅಣ್ಣನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈ ಓಜಿ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಓಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಜಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಜಿ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ eSports ಹತ್ರನೂ ಓಜಿ ಅವರೇ. Venom Gaming ಇಂದ ಇಬ್ರು ಡೌನ್. He gets another. That's going to be 2 in 2. Close ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರು ಓಜಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. They might just lose 2 of their crucial players, but they have got the last man standing. ಆರು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಈಗ, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. 2 points is what OGs have got for themselves, and with such a big casualty, I don't know whether Aru will look forward for any kind of position points, or he's still going to stay a little aggressive to maintain that momentum. And look at where they stand. OGs, right now, they're at the 14th position. They've got 80 points in the pocket. They needed a 20-pointer to make sure they enter into that top 8 bracket. Revenant X-Park ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಗೈಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಏಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಗ. He needs to be careful. A 1v3 scenario. He'll have to step up. ಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಬಾಬಾ ರೈಡರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್, ಅವ್ರ ಭಯನೇ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂಚೂರುನು. ನುಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ. It's really concerning, but right now Mango, he's been one of the most crucial players, but for him to clutch this situation, it's really tough. Alibaba Raiders, they don't even care about whether they lose here or not, because they're sitting on the top of the table with crossing over 150 points. Even if they lose an early fight, that won't bother them much. But I could rev in next spark. They were sitting in the smacks bottom of the table. But Pro OP, he never expected Mango to jump out of the window. ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಡೆಯಿಂದ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಗೈಸ್, ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಲೋವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೀಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ.
Mango, another star in the making. He's getting prepared. He's closely following those footsteps, and some precise shots also been taken from him. The more he stays near the window, the more he's going to get into trouble, because two of the players can jump in from different directions and take him down. ಚಾಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. Alibaba ಇಲ್ಲ Raiders ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ trying to see whether he can take down another player. ಲೋ ಆದ್ರು ಇವಾಗ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. He's going to be shot at. Mango needs to fall back, needs to be careful. JD Gaming doesn't miss much, but he does this time around. And Mango is trying to survive with another player. Very low just 1 HP ಇದೆ. Is what Mango has got. JD is trying to do his best. Make sure he puts that fight in the ಬಿತ್ತು. 5 bullets is what Mango ಟೈಮ್ has ಸಿಕ್ತು, got. ಬಟ್ ಮೇಲಿಂದ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ, He's got to heal himself. He'll have to change his position. No throwables whatsoever. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು required very very badly. ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರು. Trying to make it two-man squad yet again. A push is going to be inevitable. More shots. ರಿವೈವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. And he clutched this out. Look at this situation. Mango against the world. He has been really precise. He's got the breathing time for himself as well. But Murnox, he's still not got the revival. JD Gaming, he doesn't want to ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾನ. They've converted a really good play. They've converted a really good fight. But right now, one nade is what Mango has. He needs to be really precise. He does have an idea where are the players right now, but Murnox, he will be getting a quick revival, and eventually Mango, he tries to reposition himself just in the building beside it. A valiant effort coming in from the side of Mango. What a moment it was for him to clutch it out. Yes, the wise decision is to fall back from a fight, and I've been telling this before. Just because you fall back from a fight doesn't make you a coward. Because it's another tactic. It's another strategy you're trying to build up. And let's see whether that's going to come out true for their squad. ಶಾಡೋ ಒಬ್ರೇ ಫೈಟ್ ತಗೊಂತ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಟೀಮೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅವರೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಗಮ್ಲಬಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. Starting something off on a really good note. They do need some points out there. They're still sitting in the top 4. There's no doubt about it that they are in a comfortable spot, but there's always a question mark whether or not you're going to qualify. So it's better to get as many points as possible in the moments that you get. But right now, Murnox and the company, they are still not over. They're trying to search for Mango, and this time they have an idea. JD Gaming goes up close and personal. Mango, not a single shot has been. ಏನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಇವರು. ಯಪ್ಪ. It's going to be a tough job for him once again. Okay. Almost. There's going to be a lot of spray ಇಲ್ಲ. One good shot can make the connection, but Murnox, ಆಗ್ಲೇ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಗುರು. and that's going to ಬಟ್ be ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಟ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎರಡು ಟೀಮು ಒರಾಂಗುಟನ್ ಮತ್ತೆ ಐಕು ರೆವೆನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎರಡು ಗಾನು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಗೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಾಪಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. And I wonder why he was going for the jump shots where there was another window behind him. The success to his fights were always that he kept changing his position, and that was helping out for him every single time. But this time around, he did stick to that fight with a man disadvantage, as you correctly pointed out. He gets taken down, and a perfect execution coming in from the side of Alibaba Raiders. You know, JD, even though he's really good in a frontline battle, he just made sure that retaining his teammate is a wiser decision. If not for this fight, for the rest of the game, it is a wiser decision. And I believe that they're going to reap benefits out of it. Let's just see how it turns out, because now the next circle will be really challenging. And look at the circle. It's the northwestern shift in which you do see God's Train center of the circle alongside rivalry. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೀತಾ eSports ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. So one thing about Hero Extreme Godlike, whenever we have seen a northern or northwestern circle, Hero Extreme Godlike have ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗಾಕೊಂಬೋದು ಮೇ ಬಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ದನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಂದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ, ನೋಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂಯಾಗೆ. Completely healed, completely boosted. Do understand that he needs to grab all the attention away from his teammates who are very low on HP, and he's been successful with that. More shots are going to be taken against him, because again they're going to be walking into another vicinity, as Punk is right in front of them. Oh, ಇದೇನಿದು?
ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ದ ಅವ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನೋಡೋಣ ಇರಿ. ಇದು ವೈಟ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Where will they land themselves? This is a very big open ground. They'll have to look out for a ridge from behind which they can play. And I believe that Fierce has found that proper cushioning place. Oh, look at the fights happening already. Forever eSports, they've got some of the openings. Lucifer has found 3. Reaper is going to be the last player surviving. The final shots will be connected for Miracle. Definitely not a great start. I was Or Miracle ಏನು ಗುರು, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋ ವರೀಸ್. ಫಾರೆವರ್ ಅವರು ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ. The way they're locking horns against the mighty teams on the top of the table, they're looking really, really confident. But original gangsters, they have a different storyline to cover up. Absolutely, shots being taken against them, and the fallback is going to be inevitable for the side of Forever. They do understand that it's going to be hard for them to revive their teammates. They're just going to let him bleed and get squashed off, as the rest of the teams will now traverse around. They've got a healthy 5-pointer. All they have to do is convert 5 more points just to be on that safe spot. Look at the eSports on the other end. Go in to one corner of a circle where they have a flight which is completely shredded and a hard cover to play with. But I think Godlike is heading their way. The circle is going to be really interesting. Because challenging. It's way too in the open, challenging as well, because it's way too in the open grounds. You have some couple of ridges to play along, and when it comes down to those ridges parts, we have to see who survives the most and who survives for the longest period of time, because you do see God's Reign having such a beautiful split. You see Delta PG on one end, you see the other players in a different area. So the split that God's Reign are playing, it's really magnificent if they can convert a lot of finishes. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್, ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಗೊಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಈ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಪಕ್ಕಾ ಜೆರೆಕ್ಸ್ ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ. ಎಸ್, this grenade, can he do the deed? And yet yes it does, as Delta PG is going to be registering his second finish. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಆಡ್ದಂಗೆ ಆಡ್ತಾರ. ನಿನ್ನೆ ಅಂತೂ ಗಾಡ್ಸ್ ಹೆವಿ ಕ್ರೇಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಇವತ್ತೇನು ನೋಡೋದಿರಲ್ಲ. A big responsibility on their shoulder. Like when you're sitting in the dead center of the circle, Arka, we have seen that how much attention do you grab. ಎಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಇನ್ನ ತಮ್ನೇಲ್ ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳೋಣ. Spots from where they can reap the benefits. And God's Reign, they have the control of the most of those areas inside the circle. But also the next circle shift will be really something that we need to watch out for. Where is it going to head? ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಗ್ರೆಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಆರಾಮಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತವ್ರೆ. It's still in the wait. It's way too in the open yards. You will see a lot of teams still trying to figure out. ಐಕು ಸೋಲು ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಫೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಈಗ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಫೈಟು. ಪಂಕು ಕಾಯ್ತವನೆ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಬ್ರು ಗಾಡಿಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ. Eventually they are also rotating quickly. ಓತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ just hold on to the grounds, because West. in the eastern part of the circle there are so many teams around the corner who are looking forward to get some finishes. Even Hero Extreme Godlike, they are really nearby to the likes of Aiku's Soul. We've seen this battle happen throughout this entire Skyesports championship so far. These two Goliaths, they have collided for multiple times, and the results have been really not consistent for either of the ends. But this time we'll have to see how things are going to turn up. Okay, round up ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಪಂಕಗೆ. Looking forward to make a comeback. And Hero Extreme Godlike, they have performed in such a manner that they have bounced from the VXT fight 13th or 14th spot to the 11th spot. Yes, not a really big jump, but a jump is a jump for them. 88 points is what they've got so far, and they might have to end up getting a chicken dinner with ample amount of finishes to make sure that they get into the top 8 of this overall standing. Goblin, Knuckle and Gokul
the 3 assaulters for the team. ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಿ Any other team trying to come ಪ್ಯಾಸಿವ್ from the ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. circle ಬಟ್ and bay. ಮಾನ್ಯ ಗಾಡಿ Jonathan ಉಡಿಸು from a distance, ಜಾನಿ ಅಣ್ಣ. he knows nobody's there to backstab him from that shooting range reason, and that's why ಇವಾಗ he's ಕಷ್ಟ trying to, ಆಗುತ್ತೆ, you know, ಅವ್ರು come in ಪಕ್ಕಾ from a ಸೋಲು different ಕಷ್ಟ angle, ಆಗುತ್ತೆ trying ಈಗ. to taunt the enemies, making sure that they make 1 or 2 mistakes from which they can pounce on. Oh yeah. ಸೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಬಟ್ JD ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಣ್ಣಂಗೂ ಬಿತ್ತು ಏಟು. And the company will be chiming in as power. Immediate trade. JD has been put down, no doubt about it. PXT, they might have lost one of their brilliant players, which is also known as the octopus of the team. Aquanox, he's been taken down, but still there are so many beautiful players out there. Power and Raiden, they have been really consistent with their performance. ಸರ್ಕಲ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಗೈಸ್? ಇರಿ ನೋಡೋಣ, ಮ್ಯಾಪ್ ಫೀಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. And for now, there are so many teams trying to figure out where they should settle, where they should stand. But right now, in front of VXT, it's going to be IQ 8-bit, and they need one good opening in order to pounce on them. Everybody wants to get that ridge from where 8-bit is right now firing from, because they know that that's kind of the center of the circle, or that's the corner from where they can actually take the fights, and that is what Somraj has told his power. Let's head on, take this fight, because we might have to get this vicinity for ourselves. ಓಕೆ, ಮಾನ್ಯನ್ ಯಾರೋ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Closely, we'll be able to see someone come in, some vulture scoop in. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಐಗೂ ಸೊಲ್ಗೂ ಫೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Circle shifting away from all these teams. Now we'll have to wait and ಸ್ಟ್ರೈಟ್ watch ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ and give us ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿನ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇದು? taking up against each other. Likita eSports, Hero Extreme Godlike, that will be a really interesting fight to watch out for. But right now you do see Genesis trying to move in the smack center of the circle. Okay. Not sure what this call is going to be, because it's way in the open yard. You need a lot more smoke covers, and now ಮಾಡಿದವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಕಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೆನಿಸಿಸ್ ಇದ್ರೂ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. They're in the smack center and they are way in the open. I wonder how many smokes can they invest for Sam such a Apollo long time last to 2 men survive standing and find finishes. ಬಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಉಳಿಯೋದ್ ಕಷ್ಟ, ಹಂಗಾಗೋಗೈತಿ ಈಗ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಗಾಡಿ ಹತ್ಕೋ ಓಡು. ಬೀಳ್ತಾಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಮ್ ಅಣ್ಣ 1 HP. Absolutely, another artillery strike is in its way. Because right now the only team who have got a perfect footing in this circle has to be GDR and Blitz. Even though Blitz have a man disadvantage, they need to be careful. ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. At any given point of time, ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ಮುಗೀತು. Because Godlike, they've kept their eyes ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, on ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. period of time now. And guess what? Fierce is going to be heading towards the side of Aiku's Soul, and that could be a little bit of a problematic situation, because Likita eSports are just a patty in the sandwich with both the sides. Big bulls are trying to lock ons. ಐಕುಸೋಲ್ ಬಿಟ್ರು ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರ, ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಲಿಖಿತ eSportsಗೆ. And gather some information for his team to where they should head next. But the question is, what is gonna happen? Admin is trying to take some good shots on the likes of Aiku. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್, thumbnail ಬಂತು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಂಗೆ. Now they're also aware of Admino's position, while Hero Extreme Godlike, the 2-2 split that they're adapting to, it should give them and reap some benefits for their side as they're trying to enter and play through the edges. They will wait for the likes of Aiku Soul and Likita eSports to come in, and then they would like to gatekeep them. But the scenario says, how are they gonna survive the shots coming up from the circle side? Because there will be Genesis, there will be Blitz trying to pounce on them and find the finishes. Now this is where a phenomenal rotation comes in from the side of LE, evading from the fights between Aiku Soul and Godlike. They run far away, and from there they start their assault. And look at what happens. Immediately they put down Goblin and finish him off, as Admino and Jonathan are trying to do their best to take care of the rest of the Aiku Soul. Mania gets taken down with a beautiful grenade being connected by the side of Punk.
Oh, Edmino, he's been knocked out as well. There are so many third parties coming up from behind. Edmino will be confirming Knuckle when Gokul will be confirmed by Solo Punk godlike itself. fight. Hero Extreme godlike. They've got 3 finishes in their bag, but they've But got a Soul na rescue complete mission to agi cover up. Edmino and Jonathan wipe ಮಾಡಿದ್ರು ತಾನೆ. knocked out and need a quick revival. While you talk about the other perspective, Blitz eSports, they are facing constantly so ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನ many 3 ಜನ barrages of ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ them, which is ಆಗಿದ್ದಾರೆ. going to be raising a lot of concern Come on, for the Ellie, team let's to go. survive. Genesis, I wonder how still they are surviving. GDR godlike ಫೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾದ್ರು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ a great spot to be in, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. that's what matters the most for them. ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ ಫೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಪುಕಾರಣ ನೋಡಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡ್ಲೈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. He wants to maintain the high ground to make sure that he gives information to his teammates. But it's a very risky situation. ಇಲ್ಲ ಓಕೆ, 2 ನಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೈಸ್ ಬಂತ, ಅಡ್ಮಿನೋ ಬಂತು. I don't think so it's going to be easy for him. Oh, crazy. But he was clever enough to put another player down. Godlike looks like they're going to be handicapped from this situation. The confirmations are going to be so much more crucial. He gets 1 more point for his team. Fears and Pukara, the last 2 men for the side of Likita eSports. Oh, ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗಿದೆ. It's going to be the final player. I'm not sure, but Pukar does have an idea that yes, the last player is surviving that position. He has to be the flag player. Fierce on a circle al naku. Starsler has been taken down. Jonathan is also surviving, my bad. But look at the nade. Oh, Fierce finish agidala. eSports, they will be completely wiped out. East to Y was the last player, and Jonathan gets the confirmation. We're down to the Red Bull standoff mode where we have 4 teams. ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಈಗ, ಹೌದು ಒಬ್ರೇ. Out of which God's Reign, they have a really great position to work ಪುಕಾರು with, ಫಿನಿಶ್ but eventually ಕಂಪ್ಲೀಟ್ you talk ವೈಪ್ about Genesis ಇಲ್ಲಿ, eSports, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ they ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು. will be also looking ಡಿಸೆಂಟ್ ಗೇಮ್. forward to intercept the likes of Jonathan. 4th where ಪೊಸಿಷನ್ he's heading ಒಂದಷ್ಟು towards right ಒಂದೇನಾ now. ಫಿನಿಶ್? The 2 gods. ಎರಡು ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. Still in the lobby. Jonathan ಯಾವುದು ಗುರು ಇದು? ಕಾನಿಮೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. the grenade lands perfectly. Justin on the Johnny other side ಅಣ್ಣ has a big idea where Johnny might be. 1v4 ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೆನೇಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಾನಿ ನಾಕು trying to make GDR sure guys ಸಿಕ್ಕನು. Apollo's got an opportunity to finish off Jonathan, get a point for himself, but I believe he's looking at the bigger picture. The top 3 teams, ladies and gentlemen, and Genesis location finally is going to be compromised, and it comes down to 2 players, 2 teams. That's going to be God's Reign versus Godlike. And there's no chance God's Reign is going to let them breathe as they snatch the first chicken dinner like always. It's going to be God. ನೋಡಿ ಆಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಲಿಖಿತ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ 4 ತನಕ ಬಂದಿದ್ರು. Delta PG once again having 7 finishes for his name. Total of 13 finishes is what God's Reign they have conceded for themselves, what they've accomplished for themselves. What a beautiful start to the day. 13 finishes, 10 placement points, a 23-pointer game for the likes of God's Reign to kick things off in the final day of LCQ, where we were raising questions whether which team will be solidifying their spot in the ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಯ್. ಹಾಗೆ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, 7 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಪ್ ಅಂತ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. that circle and made sure they have a ridge to play with, a bit of a high ground also with it, and a small hard cover. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಫೀಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬ್ರೌಸರ್ ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಫೀಡ್ ಹಾಕೋಣ. Then the need came into the picture, but the final nail in the coffin was put by Hero Extreme godlike Jonathan. But at the end, even same Jonathan's position was compromised. And just look at it, Jonathan 19, 20, 10, 80. Otherwise, he was trying to put some problems for the likes of God's Reign. But at the very end, the numbers advantage always plays the better card. And once again, that has been fruitful for them, and it seems like we've got some news from the side of God's Reign that today we will be getting to know what is actually happening. Chalo guys, now that's an announcement altogether, but Godlike is here to make another announcement that we ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಖಿತ eSports ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ ರೀ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಫಸ್ಟೇ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಒರಾಂಗುಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೆವೆನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮಧ್ಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ವೆನಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಫಿನಿಷಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲಿಬಾಬಾ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ವೆನಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಐಕು ಒರಾಂಗುಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಐಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಬ್ಬರು ಐಕು. ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ eSports ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಒರಾಂಗುಟನ್ ಅವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು VXT ಹತ್ರ. ಇಬ್ಬರು 2-1-1 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನೋ ವೆಹಿಕಲ್ಲೋ ಏನೋ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿತ್ತು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಏನು ಕತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಒರಾಂಗುಟನ್ ಅವ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರು ಗುರು, ಹೋಗ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಕಾರಣ್ಣನ. ಇಬ್ಬರು ಪುಕಾರ್ ಅವ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಕಾರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಪುಕಾರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಶಿಫ್ಟು, ಇಲ್ಲೂ ಎಸ್ನಲ್ಲೂ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದೆ, ಮತ್ತು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಡು. ವೆನಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು GDRಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಶು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇನು ಮೇಜರ್ ಫೈಟ್ಸ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಡೋರು ಇವರು GDR ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ 8 ಬಿಟ್ಟನು ಹಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀನು ಅಂದರೆ ಒರಾಂಗುಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರು ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ಎಲ್ಲಿಗರು ಸರ್ಕಲ್ ಶಿಫ್ಟು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಗುರು, ರೊಟೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರದ್ದು. ಓಪನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ 6 ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 6ನ ಮೇಲಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಲೂಸಿಫರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇನ್ಫೋ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಫಿನಿಷಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಮಾಡಿ ಲಿಖಿತ eSports ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ರೊಟೇಷನ್ ಸೀದಾ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ವೇಜಿಂದ ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ಗಾಡ್ ಲೈಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಬ್ರೋಕನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಐಕೂಸೋಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ಗಾಡ್ ಲೈಕು, ಇದಲ್ಲ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಲಿಖಿತ eSports ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜಾಗನ ತೊಗೊಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಂಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಐಕೂಸೋಲ್ ಬಂದರು. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಚಿಕನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಐಕೂಸೋಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ GDR ಇದ್ದಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಿಜಸ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಹತ್ರನೇ. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲ್ಲಿ ಐಕೂಸೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಕೂಸೋಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ನಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ eSports ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಕಾರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ಪುಕಾರ್ದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗಾನತನು ಸಿಂಪೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಕರ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಕರ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಕರ್ಸರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಸರ್ ಸಮೇತ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ಮಿನೋ
ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪುಕಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮಗದು ಮ್ಯಾಪ್ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ನಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೈಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಂಡಂ ದಶಗುಣಂ ಅಂತ ಉಡಿಸು. ಓಕೆನಾ, 2 ನಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿನಿಶಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಪುಕಾರಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ನಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೋಯ ನಾಕು, ಕ್ಯೋಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 2v2 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಫಿಯರ್ಸಿನ ಸರ್ಕಲ್ ಈಚೆ, ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್ಸು ನಾಕು, ಪುಕಾರು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಪುಕಾರ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು, ಜಾನಿ ಎಲಿಮಿನೇಟು, ಸಿಂಪು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಪೋಲೋನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್. GDR ಈಸಿ ಚಿಕನ್. ಇದು ಕತೆ. ಏನಂತೀರ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕಡೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಿಷಗಳು, 4 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದವ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರಪ್ಪ ನೀವು? Where did you go? ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇರಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದರೂ BGMI ರಿಲೇಟೆಡ್. ಗೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸು ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸು ಇದೆ, BGMI ಇಲ್ಲ. ಅದಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಚಾಟ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಬ್ರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕೀಗ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ನೀವು ಚಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್. ಸ್ಕೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಲೋವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್, ಲೋವರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್. ಸ್ಕೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಗೈಸ್ ನನಗೊಂದೇಳಿ, ಇದು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಚಾಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಂತೀರಾ?
ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅದನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ. ಮಾಡಿ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೌಸರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಅಯ್ಯಾ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರೋ ತರುಣ್, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಗುರು, ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಫೋಟೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಓಯ್ ಸಾರಿ ಚಾಟ್. ಏನಾಯ್ತು ಗುರು ಅದು? ಸಿಮಿಲರ್ ಫೇಸ್, ಐ ಗೆಸ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್. ಇರಿ, ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ. ಅಯ್ಯೋ, ಝೂಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಗುರು, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ನಗು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿಯರ್ಡಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಥರ ಕೈ ಹಾಕಿದಾನ ಅವನು. ಕ್ಯೂಟಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬಂತು ಗೇಮ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಹೋಗೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಚಾಟ್. ಇದು ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಏನಂತೀರಾ? ನನಗೆ ಇವರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ. ನೈಸ್. ನೋಡಿ, ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಏನಂತೀರಾ? ಡೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್? ಡೇಟಿಂಗ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಮುಖ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇವಾಗಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಹಾ, ಓ ಹುಡುಕಿನ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಚಾಟ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇದು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನಂತೀರಾ? ತರುಣ್, ಕಮಾನ್. I feel like ನೋ, ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಯ್ ತರುಣ್, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಜೈ ಡೇಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಡಿರೋ 62% ಜನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್
ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟು ಬ್ರೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಇದು. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಇದು ಏನಿದು? ಎಷ್ಟು ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ನಮ್ನ. ಇದೇನೇನಾದ್ರೂ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವರು. ಬಚಾವ್ ಬ್ರೋ, ದೇ ಆರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಶುರು ಆಗುತ್ತಾ ಗೇಮು? ಇರಿ, ಗೇಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಓವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಓಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನಂತೀರಾ? ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್? ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇಬ್ರು ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಮ್ ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಗೇಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, 1 ನಿಮಿಷ. ಇದು ಓವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೊಂಟೆ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾಟ್. ಓಕೆ, ಅಲಿಬಾಬಾ ರೈಡರ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ಸ್ ರೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂಡ ಸೀದಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ 161 ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಕೋಸೋಲ್ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ಮೆರಿಕಲ್, ಅಲಿಬಾಬಾ ರೈಡರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಾಟಮ್ 8ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತಲೆನೋವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಅವರೇ 100 ಅಂಕಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ. 11th ನೋಡಿ ಲಿಖಿತ eSports 93. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಇರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಲಿಖಿತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ? 7. ಒಂದು ಫಿನಿಷಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 23 GDR, ಲೈಕ್ 12. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಗೇಮ್, ಆವರೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ. ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಒರಾಂಗುಟನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಿಖಿತ eSports ಗಾಡ್ ಲೈಕ್. ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 2 ಟೀಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ ಏನು ಕತೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರಾಗಿ ಲಿಖಿತ eSportsನ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೇವ್ರೇಟು, ಅವರು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಗೈಸ್ 12 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಪೋಲಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟೀಸ್ ಗುರು. ರೆವೆನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿ, ಅಲಿಬಾಬಾ ರೈಡರ್ಸ್ ವೆನಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಗೋ ವೆನಮ್ ಅಣ್ಣ, ಅಲಿಬಾಬಾ ರೈಡರ್ಸ್ ಚಾಕು, ಇಬ್ಬಿಬ್ರಿಗೆ ಚಾಕು. ಎಗ್ಗಿ ಏನಾದರೂ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಂತಾರ? ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ನಾಕ್ಸು ಗುರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ವೆನಮ್ಮು.
ವೆನಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗೋದು. Really fatal, but right now Venom Gaming, they survive with the 3 finishes that they've got. Oh my goodness, what a game it had been. Eggy, he could have converted that 1v3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. confident. And he knew ಗೊತ್ತವ್ರೆ. the opponents were trapped inside that building. But Biswa Roop has this finish stolen away from the side of ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೇಂಜರ್? ಓ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? In the overall standing, even they do not have a good footing in the top 8. They need to put some points on the table. To be frank, they're at the 12th position and they needed a big game. Whereas on the other side, Godlike getting into their shenanigans with Sim trying to take down the side of Thunder. 8-bit are already in their crosshairs. Now the position has been compromised. The IQ 8-bit will be really cautious with every move that they're taking. First of all, it has to be a really big task for them to just loiter around and find ಆರ್ಕಣ್ಣ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೀಡಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಹಿಂದಿ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರು. ಯಾರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಫ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಓ ಸೋಲು ಫುಲ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಅಲ್ಲೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಬ್ಲಿನು ಫುಲ್ಲು ಜುಯ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾವ್ರೆ. This is the moment Goblin needs to be careful, because if he gets taken down, he's going to be finished off easily. But whereas on the other side, the perfect backup occurs with Nakul forever eliminated and Manya on the other. Goblin was able to land the final nail in the coffin as well. Forever gets finished off. And with this, it's good for us to say that yet again, Aiku's Soul are making their fans really happy. Indeed they are. This is a really good start even for Hero Extreme. Mafia, Thunder, big openings for the likes of Hero Extreme. Godlike, they literally have confined the players of IQ 8-bit in one compound. 8-bit ko he has been a pure Godlike go fight that he has played yesterday, and still now Pineapple while Hero Extreme Godlike, the entirety of the squad are inbounds, but they don't have an idea, it seems, of where Mr. Pineapple is. Mr. Pineapple, he had 7 frags yesterday. He did show us some signs of brilliance, a star in the making. A late addition towards the side of 8-bit has now got an opportunity. Just come out of the window, pick up the vehicle which Godlike came in from, and then evade from this fight. But Godlike, since they're a 4-man squad, they're going to look at every nook and corner of this vicinity, and they're going to make sure that they put that player down. They've got 3 early finishes, 3 early points, and aggressive Godlike already in this lobby. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೇ ಆಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಡೆ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೇಳೋಣ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಕಬ್ರದ್ದು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Or anybody that can be problematic, but it seems like Venom, he's got Goblin out. Original gangsters, okay, now they have come into the picture. They have been trying to infiltrate the lands of San Martin for the past 3 days in the LCQ playoffs. New casting ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Deciphered completely. They have an idea that who is going to come in next after we wipe out. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರೇಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಮಾಡೋಣ. Original gangsters. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೋಲೋ ಮೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೂ ಮಜಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಹಲಾಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಂಡವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಗುರು. Venom Gaming, they're down to the final 2 players while the shots will be fired from both. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಆಪರೇಷನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂತೆ. Gets in another opening altogether. Venom yet again the last man ನೋಡ್ಬೇಕು standing. ಆಮೇಲೆ. He'll have to do a 1v3, but I don't think so it's going to be easy because 2 of them just pounce on him, and before getting taken down he does the damage which One ನಿಮಿಷ guys ಬಂದೆ. recovering from losing 2 players. They've got 4 finishes in their name, but will that be enough to get an average? Will that be enough to look at the points table and say, yes, we have done enough for this game, and let's look forward for another? OG, they might be just cherishing the 4 points, but right now looking onto the circle side, Aiko Orangutan will be reaping the most benefits out of the circle that they have
got for themselves, sitting in the smack center, is where they would love to be until the very end phase of the game. But the question is, even in the last match, we've seen Genesis being in the smack center. ನೋಡಿ ಗುರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇಚ್ಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನ್ನೆ ಪಾಕ್ ಡಸ್ even though we knew that God's Reign, they have the usual drop down ಡ್ರೋನ್ಸ್ south in the ಬ್ರೋ ಏನ್ ನಂಬೇಕು ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ಕತೆ ಅದೇ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಐತೆ ನಂಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. competition for the top 8 spot, this is the golden opportunity in the map of Golden Sand, which you can pave your paths towards the success. But will they be able to do so? That's a big question. Let's not forget yesterday's Knuckles' brilliance, taking down AORUS ನೆನ್ನೆ and ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ very closely fighting it out to make sure he takes down another player in the name of AKOP. If you have taken down AKOP from the side of OG, that means you're a person who needs to be not messed with. And trying to replicate the same result, he got 2 frags for himself today. And Manya is going to be so happy with this team slowly getting composed, slowly getting together. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಟೀಮ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ ಫಿನಿಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಫೈಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. With no early casualties coming in from these top teams, we can expect most of them to be present in the final circles. And let's not forget, if with GDR trying to replicate something they did in the map of Wrangle, we have got the most successful team in the map of Miramar. That's got to be 4 Miracle. They'll have to put some points on the table, because slowly they're also skidding away from the top spot. And if they have 2 more bad games, I believe they might trip down below the 8th spot. Losing matches does affect ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. 3820 ಸಬ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಜಸ್ಟ್ 15 ಸಬ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಕ್ರೇಜಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಇದನ್ನ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಸಖತ್ ಸರ್ಕಲ್, ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದು. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇವಾಗ ಯಾರು ರ್ಯಾಂಗುಟಾನ್ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೊಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. You know, for some reason, I'm feeling that VXT are actually not in form from yesterday. Because they might have got some decent games, but they were not able to play like champions, who are fearless to head on take fights, who have been fearless when it comes to the 4v4 battles. The conversion rate has somehow dropped down. And now let's see whether I'll be proven wrong, because for Miracle, they're pretty much interested in taking this fight. They're being, you know, in the community post from create post option. Poco is going to be missing from a mile. Now they'll have to get in closer. In case they want to take this fight, they have to get in closer. But Poco is going to be shotted from a different directions, and I wonder which is that team. I think it's going to be Blitz eSports coming in the bro, on mobile alla didla guru, login illa quartal ID. Every opportunity that they get. But S-Power, he will be confirmed. He got taken down a little bit before while VXT were rotating through the ridges. And that's going to be a really heavy loss for the early phase of the game. S-Power has been a very crucial part of the roster, but eventually when you just talk about Raiden, he's also being shot from distant areas. And right now, even create option in the direct stream hoಗುತ್ತೆ. Where are the players of Blitz eSports? PC ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. Above the ridges, they're trying to utilize this topographic advantage all to themselves. But right now, for Miracle, if they want to enter the circle to the western corridor, they either have to get rid of VXT or Blitz, or they have to change their course of direction from where they want to rotate and find a sweet spot for themselves inside the circle. Absolutely. Whereas on the other side, we have the gods themselves on the verge of resurrection. They're scripting another comeback, which every single fan of the Indian gaming community is going to praise, in case they make it into the top 8. And let me remind you, until the 12th game of the last chance qualifiers, or let it be the 16th game of the last chance qualifiers, this team seems like they have no chance to qualify.
And then all of a sudden, Edmino, he comes back into the team, brings in a different confidence altogether. And Illa from bro, then on, idral option. every Oh, single illa fight ide they've create taken, every post. single rotation Punk has pulled off has been phenomenal. We have to see how things are going to turn through. The northeastern corridors is really, really congested. But also talking about Thank you, bringing Danger. up the Sikto. conversation, I Create would like option to in know the your direction opinions mode. about how Madde. Genesis are looking right now, because I feel like they have Post dropped created? drastically in the terms of performance. How do you see them making a comeback in the overall standings? Again, they have to go back to their previous strategy. Before we speak about it, it seems like Aiku, Revenant, X-Park are ready to take on the gods themselves. With the blue zone coming in closer, due to that lack of the team, they realize that it's better to fall back, regroup with their team, and then bring in an assault against the side of Godlike. Now, coming back to the question you have asked, what's going wrong with the side of Genesis? I guess the team was overly dependent on Gamla's gameplay. Let it be the heal battles, let it be that off angles he was able to hold. And all of a sudden, when Gamla Boy is being restricted in his tracks, it's becoming hard for them to find another solution for this problem. A heal battle is still up their sleeves, and we'll have to wait and watch whether they're going to rely on it yet again. From the position which Genesis are holding it, I do feel like they need to, as you mentioned, they need to go back to the previous strategy as well as look forward to some consistent performance. The first match of Erangel was decent, but I feel like they have to rack up a lot more points in order to be in the top 8, as they're still struggling in the 13th spot in the overall standings. But right now, Aiku, Reven, X-Park, the first match of Erangel was a nightmare once again, where they landed, they ended their run in that particular urban city only. But right now, the rotation that they're going up with, the kind of fights that they're trying to pull off, has to be really successful. Otherwise, things might just go down south, and it seems like Hero Extreme Godlike won't be allowing that thing to happen. No, Godlike against fight is a little bit vulnerable in Revenant that spot, X-Park but Apple has been with taken the down. banana. And it seems like Aiku, Reven, X-Park, they have to lock horns against the Hero Hold Extreme on, Godlike 8 side Dachna. if they want to move up north or move and continue with their rotation, while Apple, he will be getting a quick revival from the side of Shadow, as Admin is trying to convert this knock into a finish, while Hero Extreme Godlike, they're thinking and waiting patiently before they take any other step. What a recovery it has been for the side of Revenant X-Park. Even before the crossfire was set up from the side of Godlike, they were clever enough to deploy some smokes and fall back into the hard cover. Yes, the next circle coming in might be a problem for both these teams, but also could be the blessing in disguise, because both these teams will look forward to prioritize the circle rather than taking this fight. And as far as what I've seen Punk thinking, he always tend to, get that early rotation in the third and the fourth circle. Banana getting way too close to confront, now having an opportunity, puts down Sim, and the tides have changed, because now Godlike are in deep troubles after losing 2 prime Last game players. ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ರು ಟಾಪ್ 2 ಬಂದ್ರು. The 2 assaulters will now have to either ಜಾನಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮೆನ್. Big thing about this is that Jonathan had ನಮಸ್ಕಾರ ಪವನ್ from the ಆಯ್ತಾ other ಊಟ? end of the ridge, and that's why they never came into the radars of Banana, and he was waiting patiently to grab the last player. Eventually Punk and Sim, they ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಗುರು ಇವಾಗ, ಬಟ್ ಗಾಡ್ಲೈಕ್ ಸಿಗಾಕೊಂತಾರ. but Hero Extreme Godlike ಅಷ್ಟೊಂದು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈವಲ್ರಿ NRI ಇಂದ ಸೋಮ್ ಅವ್ರಿಗವ್ರೆ ಗ್ರೆನೇಡ್. ಬ್ಲಿಟ್ಸಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ 1 ನಾಕ್ ಬ್ಲಿಟ್ಸು, 1 ನಾಕ್ ರೈವಲ್ರಿ NRI, ಚಂದನ್ ಫಿನಿಶು, ಗೋಜೋ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಪ್ ನಾಕು. ಟ್ರೇಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 2 ಟೀಮ್ ಓಡ್ತಾ ತಗೊಂತೈತೆ. Where they're performing extremely well and creating hindrances for the other teams. Godlike being very careful. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತೈತೆ ಗುರು? ರೈವಲ್ರಿ NRI ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. Through the path which is less traveled to be crazy. Because Revenant X-Park, they're right on their tail, and the intention is pretty clear. Revenant X-Park wants to put an end for Godlike right now and pick up those early 4 finishes. Whereas on the other side, it's got to be Blitz versus Rivalry NRI, where we can see another casualty already going towards the side of Rivalry NRI. They want to capitalize on this hard work they've already done. With Gojo getting in closer, Tronza, the revival has come out true.
Tokyo needs to ಗೋಜು ಅಣ್ಣ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಟೋಕ್ಯೋ ಈಲಾಗದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು 4 ಫಿನಿಶಸ್ ಇವರೇ ತಗೊಂಡ್ರು 4 ಫಿನಿಶಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದ್ರು ಗುರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಬರಕ್ ಹೋದ್ರು ಅದೇ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿತ್ತು Rivalry X NRI, they will be looking forward to pack up some more points, though they don't have the numbers advantage in their favor, but playing steadily and slowly might just reap some benefits for their side. Gojo pulling off a 1v4 shows that there is an assaulter who still wants to make sure that his team is still fighting and looking forward for some more finishes. It's going to be the team. Likita eSports in the epicenter. ಪೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು 12 ಓಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈಕ್ eSports ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಿಖಿತ eSports ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಗುರು ಬರೀ 88% ಓಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ We see that OGs and 4 miracles are way too close to comfort. ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಹೆವಿ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗುರು It's going to be a really important fight for both the sides. Original gangsters, they need points. Same goes for 4 Miracle to just kind of solidify their spot. And Dragon, whenever we talk about 4 Miracle, this player is always in the finishing sprees, in the finishing broadcast. He always comes into the picture and finds the opening in Original Gangster. 8% vote. But same goes for Aiku, Rev, and X-Pac as they're taking up a dig Subash ನೋಡ್ದಾ ಡೇಂಜರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತವನೆ might just be confirmed as well. ಸಿಯಾಕೊಂಡೆ ಡೇಂಜರ್ ವರ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು Eventually the rescue team arrives. Oh, guess what? They've left that player as a bait. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ They're making sure that someone else comes to revive, and that is when they might have to again go in for some shots. He has a vague idea, but Manya is clever enough not to go through for the revival there. They're going to be picking up the player and then falling back to the nearest hard compounds. A clever move coming in from the side of Aiku's Soul. And what's even more cleverer is they're doing it because they've got the circle in their favor. Nobody to backstab them. They've got the circle in control. And now again we're able to see some prime names in the circle. And the final circle is going to be filled with star-studded players. Important circle, important positions for a lot of teams. Even Genesis eSports, they will be looking forward to eradicate the entirety of Hero Extreme. ಎಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ನ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ನಿಂತರು ಈಗ two players holding a single compound ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. Look at the eSports from above. Aiku Soul, Genesis. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಫಿನಿಶ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ 50-50 ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು A beautiful big compound to play along with, safeguard their vehicles, and also gather information all across them. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದವರು ಅಷ್ಟಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. That has been the most I would say the toughest question yet to be answered, because the circle always tend to end up to the high ground region for the teams who are holding, but for the teams who still have got that hard compounds but no footing inside the circle, out of nowhere tend to come to the center of the circle and get a really good BGMI character nan tale mele now godlike the 2 flag nadkondu hogtaite allodi be careful. They need to make sure that ಏನು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ keep their vicinity clear. The vision also Skyesports ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ so that in case the circle forms ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು they'll know what to do. They'll know when to pick up frags. They'll know when to move away from that compound. But the sad part is, look at the eSports. They have complete information about the two GIGABYTE fight. Exactly. Even from the other end, the southwestern quadrant of the circle, you do see even God's Rain pulling up some great frags. Justin is surviving. He's got a P90 to work. Hey, danger! ಯಾರು vote ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ ನೀನು? votes ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ eSports vote ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ರು ನಿಂದೆ ತಾನೇ ಡೇಂಜರ್ ಆ ಕೆಲಸ. Even Destro drops into a very low HP and Raiden
who was the last player standing from the side of VXT will be confirmed as 3 finishes are being registered. ಎಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೇಂಜರ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಡೇಂಜರ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತೆ. ಇಸ್ರಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು. ಎಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ನಿನ್ಗೆ ಐತೆ ಕಣ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹಿ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ಗೆ. ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು. ಓ ಹಂಗೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಂಜರ್. Look at the difference from the 7th to the 8th position. 7th, 8th, 9th, 10th, 11th. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. NRI, IQ Soul, Godlike, 8-bit, OG, LE, any of these teams putting points on the table is just going to threaten the position of VXT. ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟೀಸ್ 4 ಮಿರಕಲ್ ನ ಬಿಟ್ಟು. ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ 17ರಿಂದ 15ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ 4 ಜನ ಅವರೇ. ಸೈಕ್ ಗುರು, ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮ್ ಆಗತ್ತಿದು. ಎಲ್ಲಿ ಪುಕಾರ್ ನಾಕೋ. Dreams have been crushed. 108 points is what they will be walking away with. No placement points whatsoever. Orangutan, they are still playing in a 2-2 split and will be looking and keeping an eye on the players of God's Reign as they will be taking an exit. But Justin finds a beautiful opening. AKOP being put down will be opening the gates for the likes of God's Reign to pounce on the players as Veron. I am not sure whether he's going to handle the situation all by himself, but he has decided to fall back, and that's really a wise choice for him. Destro got taken down and the revenge is taken. Both these teams become even, Steven. Casting ಮಾಡಿ get taken down. It's got to be Aru from a distance putting down Apple. Casting ಮಾಡಿ ಅಂತ. Coming in from ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಆಯ್ತಾ ಊಟ? Convert it. Delta and Destro. ಮಾಡೋಣ. And I wonder what the other two players were doing, Delta and Justin. They could have pushed in with Apple, given him a crossfire or something like that. But guess what? Aru is going to be tasting his own medicine because he's out in the open and many players are putting him down. Guys, fierce naku. They have the hard compounds to play along with. They Pukar have naku. command all to themselves while they can fierce finish all by them. Their side Ingan pukar naku. One nade has to be tossed up in the right spot, but the nade will not make a good connection. Jonathan has dropped down to a very low HP. ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಹೇಳಿ? He's got knocked. He's been knocked. ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 50-50 ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ತರ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏಟ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯೋ 1v2 ಮಾಡಬೇಕು ಜಾನಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ರು, ಇವರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಇವ್ರು ಅವಾಗ್ಲೇ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಈಸಿ 2v4 ಫೈಟ್ ಇತ್ತು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗ ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. However, Godlike not playing to qualify. ಹಿಂಗೆ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಲವರ್ ಬಾಯ್, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಡೇಂಜರ್ ಅಣ್ಣ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ KR16 ಗೇಮರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಇವರು ವಿಷಯ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೊಸ ವಿಷಯ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. Edwino and Jonathan and their calm gameplay seems to be paying off for them. On the other side, God's Reign left out with one last man. teams and the closest team to pick up another Govinda, Govinda. Yes, 4 miracle after doing it. ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ towards the side of IQ Soul for the first time. I see Goblin ಟೈಮಿಂಗ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. with the player jumping right into his face. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಡೇಂಜರ್ ಅಣ್ಣ. 4 miracles are looking pretty strong with Beard Baba. ಏನಪ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಇದು? Final nail in the coffin. Ladies and gentlemen, 4 miracles are in the lobby. Oh, look at the positioning. Beard Baba is looking way too aggressive. ಇಬ್ರು ಹೋಗೇನಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. GDR ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಾಯ್ತು ಗುರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಪವನ್ ನಗೋರಿ, ಸ್ವಾಗತ. ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಎಲ್ಲಿ 98 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 98 ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬ್ರೋ. ಇದು ಎರಡಿದ್ ನಡೀತು, ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ
ಲೋವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಾಟಮ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ 8, ಲೋವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ 8, ಈ 16 ಟೀಮು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 8 ತಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ತಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಈ 8 ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ 16 ಟೀಮ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ, ಲಿಖಿತ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಿನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. Genesis eSports have got a lot of advantage in the mix. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಪಲ್ ಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು. They have small compounds, but right now they need to come in the open. A rescue mission is underway, but Poco won't have the privilege to reach to that particular location, while Shadow, he knows that 2 players are down. Reaper is confined, his position is compromised, but Shadow, he does have an idea that Genesis, they are going to enter the circle. They are trying to find out some sweet spots. Smokes will ಇಲ್ಲಿ 93 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 4 ಗೇಮ್ ಇದೆ ಗುರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಚಿಕನ್ ಬೇಕು, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. Shadow OG of Genesis eSports, and he knows it pretty well. The calm before the storm. Every single player is right now calculating what is the next best move. Next 4 matches, 50 points target. As it's going to happen in the dark. Reaper is going to be taking the blonde of the blue, going in for a heal battle. He's at the window. He's going to be very close to the window because he knows that once given an opportunity, he can strike down the final player. A man advantage coming into the favor of Genesis right now. Guess what? Sam will have to come out in the open end, for which he's got to be punished. He's got to be taken down, and the confirmation might follow up. Shadow, he's got to be healing himself. He's got to be coming in tact as well. He sees Reaper right in front of him. Reaper top 2 for himself, and I don't think so he'll be able to convert this. Whoa! Is he going to heal himself? Yes, what? he does. He gets into the circle, and he's going to be safe and sound, ladies and gentlemen. Revenant X-Park, the IGL Shadow, is trying to do the impossible. He's trying to take those shots as well. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಗುರು, ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೊಡೆದ ಈಲಾದ from this side, but the Shadow ಇದೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್. He's got a full HP to play along. That's really very important. And Shadow OG, he's also under a lot of pressure. He's lost his comrade Sam just few moments ago. He does have an idea. He has 2 nades as well. I just wonder, Shadow, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಟ್ ಶಾಡೋಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಶಾಡೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೆವೆನೆಂಟ್ ಶಾಡೋ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಶಾಡೋ. ಶಾಡೋ ಇಸ್ ಎ ಶಾಡೋ. It has to be the game changer. It has to make the connection. 2 ಗ್ರೆನೇಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಾಲೆ ಇದೆ. 26 bullets on Shadow. He needs to go. He has to. There is no other options. Some of the pre-fires, 20 bullets and a dream. Okay. It seems like Shadow is going to be 1v1 battle. He switches on. ಇಲ್ಲ ಶಾಡೋ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅದ, ಜೆನಿಸಿಸ್ ಶಾಡೋ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಂಡ್ರು. From Genesis to put the final nail in the coffin as Genesis. It is a much. Revenant X-Park comeback ಅಂತೀರಾ? ಚಿಕನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ ಬೇಕಿದೆ ತರದು ಅವ್ರಿಗೆ. Absolutely phenomenal gameplay. Under pressure, Genesis pulls off a chicken dinner. Shadow OG, what a calm mind he had in that fight. He knew that he had to wait for the opponent to make that mistake. Coming out in the open, he was the person who can deal the maximum damage. But having a DBS throwable and still not using it shows the composure of this IGL. Experience has spoken over here between the 2 IGLs. You know, both of them are well composed. ಆದ್ರೂ ಏನು ಇತ್ತೇಳು ರೆವೆನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಶಾಡೋದು ಕ್ರೇಜಿ. It all came down to that experience part where ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು. ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಾರು ರೀಪರ್ನ ತೆಗೆದ್ನ 4M ಇಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರೇಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ. ಚಿಕನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದು ಗುರು. ನೋಡಿ ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಿರಾಕಲ್ ಇಂದ ಇಬ್ರನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಸ್ಯಾಮ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈಲಾಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ರೀಪರ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಈಲಾಗೋದು, ಈಲಾಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಕಿ ಕ್ಯಾಮ್ದು. ನನ್ ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಇದ್ರದ. ಇವಾಗ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದ. ಪಾತ್ ಟು ಪ್ರೋ ರಿಟರ್ನ್ಸ್.
Absolutely. Now the confidence is going to be surging because, you know, once you have a chicken dinner and you know that you have put some really good points on the table, you tend to capitalize on it. But that fight. ಗೈಸ್ 15 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ವೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. 3807 ಸಬ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 3820 ಸಬ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಬರೀ 13 ಸಬ್ ಬೇಕು. ಆರ್ಕಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಿನ್ನೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಣ್ಣದು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಏನಾಯ್ತು? The points table right across the break, so don't go anywhere. See you guys on the other side. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ನಾವು? ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೌಂಡೇ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ನಾವು? ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಡೋಣ. ಚಾಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆನ್ನೆ ಸ್ಯಾಮಣ್ಣ ಅದೇನಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ತಿನ್ನೋಕೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು, ಊಟನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಊಟ ಹಾಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ರಿಚೆಟ್. ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಿದೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ರಿಚೆಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟಾ. ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ರೆಡ್ ಬುಲ್ ತಗೊಳಕ್ 4 ಸಲ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ ಸ್ಯಾಮ್ನ ಅಂದ್ರು. ಸಬಾಷ್. ಡೆಸ್ಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಕತೆ? ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯಾ ಫುಲ್ ಫನ್. ಹಂಗೆ ನೈಸ್. ಚಲೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ. ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಚಾಟ್ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮೈಕ್? ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮೈಕಾ? ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಗುರು. ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಮೈಕಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಹಂಗ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕೆ. ಚಾಟ್ ಇವರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಫೋಟೋಸ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗೋದು. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವ ನಾವು, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಬರೀ ಡೇಟರ್ಸೇ, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. ಡೇಟಿಂಗ್
ಇರಿ ಫಸ್ಟು ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಆಗು, ಅವ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನ ಕೈ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ? ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನಾ? ಯಾಕೋ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ಗೈಸ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಡಿ. ಇವರು ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕ. ಏನಂತೀರ ಚಾಟ್? ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಅವ್ರ ನಗು ನಗು ಮುಖಗಳು ನೋಡಿ, ನಗು ಮುಖಗಳು, ಅಣ್ಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅವನೇ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಈ ಅಣ್ಣದ ಮುಖಾನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ? ಇವ್ರ ಪಕ್ಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು. ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ, ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇವ್ರೇನ್ ಗುರು ಹಿಂಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ತಾನೆ ಚಾಟ್? ಇಲ್ಲ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಹ್, ಪ್ಲೇ ಆಗೇನಾ? ಮುಗಿದೋಯ್ತೆಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಆಡೋಣ. ಇವರಿಬ್ರು ಏನು ಶಾಟ್ ನೋಡಿ, ಕರ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಐಸಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಲಿಪ್ಸಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ನೋಸಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಏನಂತೀರಾ? ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಡನ್ಸೈನ್? ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಅಣ್ಣನ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ಇದೆ ಇವನು. ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತೂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸು ಇದೆಯಾ? ಡೀಪಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಮೈಲು ಒಂಥರ ಇದೆ. ಏನಂತೀರಾ? ಡೇಟಿಂಗ್? ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ವೇನಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್, ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸಾ? ಇವಾಗ ತಾನೇ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತು ತಾನೇ? ಓ ವೇಟ್, ಇದು ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಗೈಸ್, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೇಟಿಂಗ್? ಬ್ರೋ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಏನ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಗುರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯೋ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂತೀರ ಚಾಟ್? ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸಾ ಡೇಟಿಂಗಾ ಹೇಳಿ? ಗೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇಟಿಂಗ್? ಯಾವುದೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಂದಿರು
ಅಕ್ಕ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ. ತಮ್ಮ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ತಗೋದು. ಮುಖ ಹಂಗೆ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅವರು ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಗುರು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗುರು. ಗೈಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಡೇಟಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಗೇಮು? ಇನ್ನೂ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಶುರು ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಪಡೋದು. ಅಂತಾರೆ ಲಾಲ್ ಅಂತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗುರು? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದ? ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಬ್ರೋ, is this even a question, siblings? Huh? ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಯೋ, ಇಬ್ರು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಥರ, ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸ್. ಅಕ್ಕ ಕೈಗೆಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಚಾಟ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಮಾಡೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಇದು. ಅಡಿ ಬನ್ನಿ ಗೇಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಡೇಟಿಂಗು ಸಿಬ್ಲಿಂಗು ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. Halfway there, this is the third map, and later on what's gonna happen, we have no clue about it. But Necros, here's where you chime in. Any guesses? ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಅಣ್ಣಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಈಗ. ನೀವು ಚಾಟ್ ನೋಡಿ, ಚಾಟ್ ನೋಡಿ. Are they gonna remain there? Chat ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Sanhok has always been a testament for the teams, and I really believe that this can be the switcheroo that everyone wants. For Hero Extreme Godlike, they have been really consistent when it came down to the first two games. And once again, in the map of Sanhok, they have a huge big split, and you can see it in the map. They sometimes have costed them with some early casualties where the players have been caught off guard, but ruins hatra avre steady. With Punk putting all his one fight ಬೇಕು ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ one fight ಬೇಕು, ಅವಲೇ ಮಜಾ. Nobody should be a problem for the likes of Extreme Godlike until unless bro they ಎಲ್ಲಿ 5-6 points for themselves. Genesis, IQ 8-bit, the eyes will be on them as well because they are in a dire need of points, while Alibaba Raiders, this team Ozora has been the party spoilers for so many teams throughout the first two matches. You know what, I completely understand. Alibaba Raiders, they have been super consistent, super good, but look at that. God's reign, all of a sudden they are reigning supreme. 10 points lead is what they have, and right now if you talk about getting 4 finger points, cross delhi then Original Gangsters actually ಎಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. He's already prepared for every single shenanigan coming in from the opponents. ಈ ಗೇಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನ ಕಷ್ಟ. One thing about them, if they fumble even a little bit like this, they come to a backseat. An MVP for now, yes, he wants to heal himself. That's a really good plan. But there's going to be a counterpart to this entire situation as well. The nade comes in. MVP still struggling, trying to go ahead and heal. This is his last Original Gangster ಅಲ್ಲಿ MVP ಏನು ಅವ್ರ ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ. Alibaba Raiders, they have spoiled the dream of Aiku Rem and X-Spark in the map of Erangel. They've also spoiled some of the team, some of the really big dreams of Venom Gaming and a lot more teams down in the bottom. Now Original Gangsters can be one of them. He's waiting in the open grounds and the shot will be connected. Biswaroom doesn't miss these kind of shots. Pro OP has been put down. Alibaba Raiders in a little bit of back foot. Well, Goblin
And you do see MVP chiming on to one player. Eggy has been phenomenal throughout the games, where JD Gaming is in close proximity, and Biswarup, he will be put down. Pro OP needs a quick revival. When you talk about this kind of coordinated Biswarup play, Naku, Alibaba JD Raiders, Gaming. they have been really fruitful, and they have been really persistent with the kind of play style that they're ಏನು ಹೇಳಿ guys, right JD now. ಅಣ್ಣ ಅಂತೂ Just next inbounds level. there, while Eggy has cut off all the sounds. Eggy playing it one step close, but 2 steps back at the same time. Knows that he need to play this very calculatively. He's hearing all kind of conundrums. He knows the information where the opponents can be. Yes, there's another sneak peek towards the window that he has gotten the information to. Burnox, good amount of casualties coming forward. Goblin taking down Toxic way too low, but he's cooking a nade. That nade could be dangerous, but unfortunately he puts it back in his piggy bank. Toxic, close quarters. He knows that SMG is one of the primary things that will help him out in the overall run, but he needs to run away. He needs to do it right nice, now. nice. He caught with his pants down, but Murnox, he was so aware. He was so active. He had his spidey sense tingling at that time, and he gets yet another knock and finish. Couple of players gone from the likes of the entire squad of Last man. gangsters. Now the other two, what can they do? It's gonna be a tough ಆಪ್ಷನ್ time for ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, them as the ಸೀದಾ ಹೊಡೆದ್ರು entire lot ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು Alibaba Raiders, they are enjoying the moment that they have, but look at ವಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರು. what they've lost ಹೊಡಿತಾರೆ, Venom, but they've got 3 finishes, and that is going to be Aiku, Revenant, X Spark. ಚಾಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Having lost 3 finishes, 3 players, my bad. ಹುಡುಗರು ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆ ಜೋಶ್ ಅಂತ ನಿಂತಿಲ್ಲ They ಹುಡುಗರು. had such a beautiful game of Knife ಮಾಡೋದು. Miramar just now. Banana is all what they have left. Venom Gaming, they are like, if we aren't qualifying, we aren't even letting you qualify. That's a kind of approach. This rivalry has been for such a long time. Zyrex, Revenant expert ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹಂಗಾಡಿದ್ರು, the gunpowder. ಹೀಗೆ ಮುಡೀಸ್. But these kind of early losses and these kind of early battles have always costed both of the teams in terms of qualification, and even in this time, I don't see Venom Gaming qualifying to the grand finals at all. Venom, I mean, it all started with day one, the upper brackets. They did play pretty okayish there, but in the second, the moment they went towards the last chance qualifiers, they did step up the entire game, but overall, the other teams Godlike ನೋಡಿ top 8 so amped up. Venom Gaming for ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಗುರು ಅವರು. My oh my. Revenant, like you mentioned, they had a really good game before, but then later on what happened is just absolutely decimating their entire confidence. And if this keeps happening again and again, then I don't think so even they will have the chance to go ahead and qualify. They're currently sitting at 87 points, which is like bottom second. And that raises a lot of concerns. Not a great spot. When you talk about this team, Hero Extreme, Godlike, they have been persistent. They have ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗುರು ಹಿಂಗಾದ್ರು? really consistent. ಟೀಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ guys. Right now, they're getting the benefits, they're getting the results what they wanted. Have looked at the eSports inbounds. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಳೆ ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಣ, And this is a circle which does ಫೈನಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸೋಣ, ಆ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. And Sanok's circle has always been really dicey. It's really hard to judge where it's going to head up next, but let's look at the kind of feeling that they have set up. BGS no, Chillscup no, Skyesports doubt. ಟೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿನರ್ಜಿ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆಯಂತೆ, ಸೊ ಅವ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಗೇಮ್ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. But now proning down, getting the information on where the opponents can be. Delta PG on the other end, long range shots being so accurate. My oh my, 16 damage. Lovely. ಇವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ಸಲ QN ಬೆಂಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ನ ಯಾರು ಹೆಸರು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಗೈಸ್ ಬಾಯಿ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೆಸರು, ಹೆಸರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತು, ನಿನ್ನೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. Already gotten one knock there, but no finish right about now. And that knock, it was far away, so the slam is not gonna come anytime sooner.
Fierce on the other end. ರೇಜ್ ಗಾರ್ಡ್ Ham against ರೇಜ್ ಗಾರ್ಡ್ Hero ಜೊತೆ Extreme ಒಂದ್ಸಲ ಆಡಿ Godlike. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಟ್ರೈ I ಮಾಡ್ಬೇಕು don't think so. ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ Hero ಆಕ್ಚುಲಿ, Extreme Godlike is ಬಟ್ ಅದನ್ನ liking ಮಾಡ್ತಾ this ಇಲ್ಲ. current situation. Dimp knock and confirmed. They needed the players in the very end phase of the game, but right now, looking onto the situations, how so the position of Hero Extreme God, like it's really dicey in the sense like all the three players are not close to each other. Three players in three different parts of the map, three different islands. One is on the ruin side, one is on the boot camp side, one is on the alpha side. So it's really tough for them to stay united. ಗಾಡ್ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ. Play all together. But right now, look at eSports. Pukari is coming on the open grounds, and he can be that one easy target for the likes of Punk if he wants to go a little ಪುಕಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಪುಕಾರ್ಗೆ. aggressive. But I don't think he would really love to leak his position or compromise his position. But for now, Alibaba Raiders, they've got problems to deal with, and JD They have seen some positive in you, Pukar. But a positive game allo can't ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ bro. Opponent right underneath, going ahead and applying all the band-aids. Dronza still peeking around the corner. The audacity, my oh my. Has a shotgun, yes. DBS gives a lot of confidence. Close quarters, double shots, you're all done for. But that battle is still gonna go on for a really long time. Admino on the other end, the capitalization, even though they're like way too spread out. Look at this one man doing God's work. Admino, couple of knocks. Mafia has also been knocked down on the ground. ಅಣ್ಣ ಮೀನ್ ಹಿಡಿತಾ ಅವ್ರೆ. He looks like a submarine for now, but Pineapple, he's for the entire team, and he needs to come out. He needs to come out in order to breathe. And the moment ಯಾವ ಪುಕಾರ್? Admino is gonna nail him down as well. ಎರಡನೇ ಪುಕಾರ್ ಇವಾಗ ಆಡ್ ಆನ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. He knows about the positioning. Mr. Pineapple, it's going to be a really hard task. Even Punk opens up, finds up one knock, but instantly gets traded off. That's the problem. That's the thing I was talking about. He won't try to go up front. Even Jonathan, he went up to provide some cover fire to help Punk, but that doesn't work like that. Like the eSports will be cherishing both the finishes, while Mr. Pineapple and Mafia, how is he surviving? That's a big question. But Pukar, he will ಚಲೋ ಎರಡು ಫಿನಿಶರ್ ಸಿಕ್ತು. Jonathan ನಾಕು. back, maybe looking for those opportunity whether if Admino can come and help him, which is next to impossible. Admino is in a really good spot from where he can find a lot more finishes, but it seems like the second knock that he got for himself will not be confirmed at all. Really revenge. The smartest part here is that alongside Genesis, they're playing things very slow, and that's very smart, to be honest. They're letting Hero Extreme Godlike gas out alongside the other competition, which is IQ 8-bit as well. Both of them are getting ನೋಡಿ ಆ ಫಿನಿಶ್ ಬಿಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ. They're enjoying. They're having a step back. They're like 1 or 2 points away from the actual spot towards being the number 8 position. Other than that, if they want to take down VXT, then that's going to be a lot of task as well. For that, you need to have some really good amount of numbers. So that's one of the places where they're going ahead and getting things sorted. But there's another battle right here. Banana, last man standing, who's doing a great job. ಗುರು ಬನಾನಾ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. A bit more quicker. He needs to ಸೇಮ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಇವಾಗನು. As Zyrax is at the doorstep. ಬನಾನಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. Will be used. ಬನಾನಾನೇ ತಾನೆ. Shots that was connected. Banana, he's always been the party spoiler. The nade will be tossed up. Banana needs to survive, and that will be giving a hefty amount of damage on him. While Zyrax is cooking up another nade. He's waiting for the right moment to strike and shuts the door right in front of his face. Banana knows how to play along with his position, but the nade is on a different direction. Banana and Zyrax, this is a 1v1 duel you would love to see, but it is creating so much noise that it might just grab the attention of God's Rain. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಪಾಸ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಂತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ನೇ ಲಾಲ್. Get as many utils as possible. Banana, he's a very tough guy. He's been the pillar for the side of IQ Rev in the next spark, but Zyrax, look onto the bigger picture. How is he going to take the fight? He's delaying it so much that God's Rain, they will be coming in. There is no doubt about it. You delay a fight in Sanhok, there will be third parties and you have to deal with it. Oh, that's a lovely nade. That will be a lovely nade. But Zyrax untethered. No shots taken whatsoever. No splash damage. Bro, he's very aware of the current situation. ನೋಡೋಣ, ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹೊಡಿತಾರೆ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮವರು ಹಂಗೆ RCB ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಯೋ ತರುಣರೇ, ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೆ.
again. ಇವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರಾ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ 1 ಮಂತ್ ಅಂತ ಅದು ಇದು ಬಂದಿದ್ದ ನಿನ್ನೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೇನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನೇಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ Destro will be like, I'm just enjoying the view. ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೇಮ್ಸ್ I'm gonna wait. ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ Really important now. ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Talk about this positioning. Soul, this is their circle. This is the position from where they should be winning the match. They need a chicken dinner. They are in a dire need of Just points bad ಅಷ್ಟೇ. to be in the top 8. And right now, the main question or the main obstacle that might just arrive right in their foothills is it's going to be Forever Esports. Just look at the circle. It's up north. I'm just thinking if I could Rev next Spark, they've taken the usual drop in Haten. Things could have been so different for them. Hathin, yeah, I mean, Ikusol usually loves getting the entire squad of Camp Alpha and then rotating around from that area. Hathin has been one of the places where I'm not getting the name right now in my head, but yeah, I believe it was Blitz who used to love heading towards Hathin every single time. Camp 2025. It was always a drop clash between Hello. Ikusol alongside Blitz. That was lovely to watch, but now coming back to the major picture, my goodness, this fight has been stalled for so long. Even God's Reign are not interested in it. They're like, you know what? You take your own shots. You go in for the fight, and that's why we're gonna chime in and take the remaining spoils of it. So that kind of discipline, that kind of slow and steady paced gameplay is one of the best things to watch. Slowly and steadily. ಐಕು ಸೋಲ್ 4 ಜನ ಅವರೇ This is how the approach ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ is ಸೋಲೋ for a lot of teams also ಎಲ್ಲಿ sitting on top. ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪಿ ಈಗ ಐಕು ಸೋಲ್ ಏನಾದ್ರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಹೊಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಟಾಪ್ 10 ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿಸಬಹುದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಗೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು Seems like Reaper wants to go for some horse riding. It's fine. These days we've seen players going to the ಸರ್ಕಲ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ and it is a classy move indeed. ಹೆಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸೀದಾ ಹಂಗ ಹೋಗ್ತಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿ ಇದೆ And Ikusol have managed to ಮೇಲಿರೋ already head ಸ್ಪ್ರೇ towards that ಮಾಡ್ಬೋದು entire area. The others slowly, steadily reaching there, and it's good. But overall, you need to be more accurate. Wait a second, is that a wide split coming in from Ikusol? That can be a big gamble. But forever, they're on to a different battle altogether. Beast thought that he's going to survive the wrath of the opponents, but unfortunately, he's been taken down, berated, down to mere bits and pieces. Orangutans, they're here to go ahead and whoa. they're going to do that. Crazy. At a valley, they started the entire fight and they completed it whole. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಓಜಿದು Still waiting for the golden opportunity. ಅವ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಗುರು Exactly. Ikusol, they've rotated down towards the urban compounds of Haten. They will be looking forward to just chime in, but the main question is, how is Ikusol will be looking forward to deal with all the teams coming in their way? There's going to be Genesis, there's going to be Rivalry NRI holding on to the compounds. ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಅಡ್ಮಿನೋ ಅಲ್ಲಿ GDR ಗ್ರೋತ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ Fight against the odds. You've confirmed Delta PG knocked in, confirmed one finish registered, but that might be the end. ಓ ಇಲ್ಲ ಗುರು ಡೆಸ್ಟ್ರೋನ ನಾಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು knock and confirmed. Edmino, he is in a god minnow form it seems. 1v4 ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ ಕಷ್ಟ This is going to be it. Banana might be the party grenade. but he will be done and dusted with one beautiful nade of Justin. 4 finishes is what he gets, and godlike, they have to be satisfied with the points that they have received, while VXT, they're still in the tipsy toes. ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಟಾಪ್ 8 ಬರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ Godlike, but as they have taken an exit, it's a big opportunity for them to find lot ಬೇಕು more points ಚಿಕನ್ and climb ಎಲ್ಲಿಗೆ up the ladder. ತಗೊಂತಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ VXT is still there in the competition. ಒಂದು ನಿಮಿಷ Genesis ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ still there in the competition. Ikusol, they're also right ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ behind. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೀದಾ Rivalry X, NRI, ಹಿಲ್ಸ್ ಟು ಲೋವರ್ ರಿಜಸ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ and they have all the 4 players remaining. This is gonna be fun. Let's see. Sanoff, before all of that, I thought it used to be a spot where all the teams are just dishing it out. They're just gonna, get that refresher, a new jolt of fresh air, and then later on head towards the actual deal-breaking maps. But
it feels like they're all set for this map as well. Sanhok so far is yielding to be a game changer, and I'm loving it. Oh, look at the circle shift, Ozora. This is going to be really interesting. An urban finish. You've got so many teams in the mix. You've got Iku Soul, you've got ಅಲ್ಲ ಗುರು Genesis, you've got ಎಲ್ಲಿ Valorant, ಮ್ಯಾನ್ and ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ Light ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ dodging ಇರಲ್ಲ from ಸರ್ಕಲ್ behind. ಬಂದ್ರೆ It's doubt that yes, ಜನನೇ Mark is the only ಉಳಿದಿರಲ್ಲ one inside the circle, while Justin might have to adapt ಮ್ಯಾಪ್ the ಇಂದ ಟಾಪ್ full ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ battle ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ strategy. But you've also got Ico ranked, and Wizgod is trying to be in the mix. Aru while staying behind information, but Ico ranked it, and they ಅಲ್ಲ will ಬ್ರೋ be ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ welcomed ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೋದು with ತಾನೆ a ನಾನು bang by Real Rex NRI. Okay. 2 finishes Ready? knocked and confirmed, and there's no way Ico ranked didn't grab any more points in this match. While VXC, they're also coming downhill. There will be those easy targets for the likes of Real Rex NRI, and might be for the likes of 4 Miracle eSports as well. All they said was make way for Naughty, but unfortunately there was no way whatsoever. They got gate kept hard. And every single team was thinking that it's gonna be a walk in the park. Naughty now approach into the circle. It's not going to be that easy. ಆಪಲ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ Every single one of them ಜಿಡಿಆರ್ just going in for ಹೊಡಿತವ್ರೆ the fight, and Knuckle, the Batman, the Vigilante, he's heading to save his teammate. The IGL. ನೈಸ್ not for ಆಪಲ್ now. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು Battle ಫಿಯರ್ಸು given. But Genesis, they have understood the entire prime location of this entire team. So it can be a very deadly situation unless you run away from there or you find a different compound. But VXC, look at them. They're going to be having a back pocket right now. They're just holding it out there, and 4 Miracles are right there around the vicinity. Mankind advantage is upon them. So I don't know what VXC is onto, but I hope they can win this battle. ಕ್ಯೋಯಾ ಫಿನಿಶು Jordan is knocked out right in the foothills of Iku Soul. They will be looking forward to confirm that finish, but VXT, they have a bigger ಎಲ್ಲಿ problem. ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ರೆ ಗುರು ಇವಾಗ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅದೇನೆ Behind Poco will be welcomed. It's going to be Iku Soul also trying to unwillingly help the likes of VXT, while Raiden, he has been knocked out. The Molotov's being tossed in the right spot. It's going to be really problematic for 4 Miracle to survive, while they have been decimated one after another. As ಪುಕಾರಣ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ನ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಫಿನಿಶಸ್ ಬರ್ತೈತೆ 4 ಫಿನಿಶಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ put an end to the run of Beard Baba. 4 Miracle, they have been the party spoilers. They have rotation to hai for the side of Iku Soul in the previous match of Miramar. This is the best possible opportunity for the likes of Iku Soul. Map do zoom ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ and wipe the entirety of 4 Miracle eSports in the map of Sanhok, where they could have earned a lot more points. They do have 2 finishes to work out with, but right now the shot's being fired on Manya. He's trying to survive Iku Soul. They're in those compounds, but Genesis won't leave any chance for Iku Soul to thrive with all the 4 players. But this is an opening for 4 Miracle eSports as well. Oh yes, it is an opening. They're running back, trying to zero in the location as well. But overall, I would say that Iku Soul is gonna stay safe and intact. 4 Miracles still not taking ಅಯ್ಯೋ ಅವರೇ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಗುರು gamble right here, but Manya, the moment he got up, he has taken down yet another player. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ತಾನೇ ಅವರು ನಾನು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹಿಂಗೆ of Iku Soul, and ಅವರೇ now they ಮಾಡಿದ್ರು can redirect their entire approach towards the main characters. The Alphas, who are there in the dead center, shots fired from every single corner, and Genesis, for now, they are capitalizing the entire situation. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಐಕು ಸೋಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಐಕು ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈವಲ್ರಿ ನೈಸ್ 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 At the same time, he wanted to give in some cover fire, but unfortunately, he's going to be taken down. Surviving ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಡೆಡ್ ಕ್ಯೋಯಾನಾ right now. Sky for the position there in the coastal lines lying low. This is the approach that they want to adapt to, but Iku Soul, this is a great opportunity. They've only got 1 finish. That's really disheartening. For all the efforts and the knockouts that they took, they've only got 1 confirmation. They need a lot more finishes if Iku Soul ರಿವೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರು 1 point or 2 points won't be something ಎಲ್ಲಿಗೆ that ಬೇಕು ಈ ಗೇಮ್ ಚಿಕನ್ they would really love to be in. But right now, if we talk about Iku Soul's positioning inside the circle, they do have the circle advantage. This is a really great move. Genesis, Likita, Rivalry, everybody has to enter, while Iku Soul, they are in the commanding position. They can have the cruise control of the entire rivalry. And so far, Sam has been knocked out by Soham, and Rivalry X NRI, one last player carrying the dreams of the entire ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗುರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ Hatch it as soon as possible. This is the Red Bull Smoke shoes standoff that we're ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು watching. 4 teams right in front of us. Iku Soul being the healthy lads out there. Just 2 finishes, but they have the man-con advantage. Likita on the other end. ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಇಂತ ರಿಸ್ಕು Intact, fighting, surviving, but I ಬ್ರೋ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು He's gonna go ahead and get knocked as soon as possible and play. What? It's doing a lot of damage. It's not gonna let them survive for a longer time. But Gokul, look at the way he's bouncing all of those nades one by one. Pukarnako, Pierce finish.
Pukar, he's been taken down. Likita eSports, they're the ones who are facing the ನೀರು casualties. ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದಿತ್ತು ಗುರು, ಇರೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಗೋಗೋದು. But look at Iku Soul, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ just running ಈ forward ಮ್ಯಾಪ್ and ಇಡೇನು seizing ಹಿಂದೆ the ಓಡ್ತೈತಾ? winner. Incredible game. They have total of 7 finishes. ಬ್ರೋ in the ಮ್ಯಾಪ್ game by ಇಡಲ್ the ನೋಡಿ, end of this map of ಅಬ್ಸರ್ವ್ Sanok. ಮಾಡಿ. What a beautiful ಇನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ game ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. it has turned out to be for the side of Iku Soul. 17 ಓಕೆನಾ? points is what they will be walking away. A much needed game for Iku Soul to make a comeback in the top 8, but followed by that even Likita ಅದು coming ಹಿಂಗೆ with ಏನು such a ಅಂತಾನೆ consistent ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗುರು. performance might just be ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಅಂತ. Now this is what I had predicted. Likita eSports have been the most Stone ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ consistent cover team. ಗೆ. Godlike is playing this game. They tend to go ಗುರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿರಾಮರ್ ಹೈರಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಿಯರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಈಚೆನೆ ಸತ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. If the circle happens towards that cap ಕಷ್ಟ alpha ಇದೆ. region, where around that vicinity they've continuously made sure to convert that game into chicken dinner. Not just a chicken dinner, but also have so much finishes in their pocket that ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್. somehow climb the ladder and cement Let's see. themselves in a good spot. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೋಕ್ ಹಾಕಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರು. ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಫೀಡ್ ನೋಡಿ, ಇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ತೆಗಿಯೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಪನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಯಾರು 3 ಜನ ಇದ್ರು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇವ್ರು, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇವರು ಇಬ್ಬರೇ ಕಾಣಿಸ್ತವ್ರೆ. 3 ಜನ ತಾನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯೋಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾಕ್ ಆದ. ಓಕೆ 3 men ಇದ್ರು, ಕ್ಯೋಯೋ ನಾಕ್ ಆದ. ಇಬ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು, ಪುಕಾರು ಫಿಯರ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ, ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಶೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರು ಒಳಗಡೆ. ಇದು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಓಕೆ. ಫಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದೆ, ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಏನೋ ಒಂದು. ಪುಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತವ್ರೆ, ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಯರ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದವ್ರು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು, ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಆರ್ಡ್ ರೊಟೇಷನು, ಫುಲ್ಲು ಆರ್ಡ್ ಹುಡುಕ್ತಾವ್ರೆ ದಾರಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದ ಗಮ್ಲೋಬಾಯ್ ಪುಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಫೈರು, ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಪುಕಾರು ನಾಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಿಯರ್ಸ್ ನಾಕು, ಪುಕಾರು ನಾಕು, ಇನ್ನು ಯಾರು ಉಳಿದಿದ್ರು ಟೀಮಲ್ಲಿ? ಹೀಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಕಾರು? ಮೇ ಬಿ, ಐ ಗೆಸ್ ಹೀಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತು ಟೀಮ್ಗೆ. ಬೋತ್ ಪುಕಾರ್ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣು. ಬೋತ್ ಪುಕಾರ್ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕಾಣ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅವಾಗೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗದು. ಮ್ಯಾಪೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಕೊನೆ ತನಕ 3 ಜನ ಇದ್ರು, ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 2 ತೋರಿಸ್ತೈತೆ. ಹೀಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ. ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, 5 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕು.
ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮದು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಚೆಕ್. ಎಸ್, ಬಂದೇ ಇರಿ ಚಾಟ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಪುಕಾರ್ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಎರಡು ಪುಕಾರ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರ ಇಡೀ ಗೇಮು. ಹಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿ, ಪೂರ್ತಿ ಗೇಮ್ ಅಂತೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಝೋನ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವ್ನು ನಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ. ಇವರು ಚಾಕುಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ? ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಚಾಟ್? ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ? ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನೋಡೋದ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಖಾರ. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿ ಎಂ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್. ಏನಂತ ಡಿ ಎಂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು. ಇನ್ನು 3 ಗೇಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇನ್ನೇನು ಗೈಸ್, 30 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಶುರುನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಗೇಮ್. ರೇಜ್ನ ಆಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರು.
ಪುಕಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಕಾರ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. Now mind which 8 teams will be solidifying their spot to qualify for the final 8 of the grand finals. But right now joining me alongside me is going to be Arka, and we will be breaking down of what happened in the map of Sanhok more precisely. But for you guys also watching us live, make sure to grab a can of Red Bull for yourself, because yes, there are 3 more matches and we want you guys to stay energetic. Absolutely. Now, coming back to the map of Sanhok, there have been some shocking results, to be frank, because I expected GDR to yet again convert a decent game, try to survive into the top 3. They failed to do so. Even though there were several other teams who had the circle under their control, especially VXT and OG, the way they were fighting in between those ridges, I still felt like, they are the teams who might make their way into the circle. But out of nowhere, I see that Likita Esports are on the shorelines and trying to defend their territory from there on. And they did to an extent do it as well. Exactly, but Rage not available. Of this game, it has to be Whoa. NRI's server. The way he defended his place and the way he got finishes for his team does remark that how much important this player is for the entire team. He's in the MVP rank in the 19th position, but you can see the finish contribution. Oh, Rage go exam naditidya. That was acquired by Rivalry X NRI has been done, done and conceded by your server himself. Absolutely. Now that's the best part, right? When you're doing all the hard work for your team, you're just not going to walk away with nothing. So they've got 9 points in total, which is more than enough for them to retain the spot they were holding previously. Nice guys. Ladder as well. Whereas we have some disappointments on the right hand side of this points table, where we've got Godlike with just 4 points, Revenant X-Park with 3, VG with 3. These are the teams who had to perform. OGs on the other side have another disappointment, and I don't think so it's easier for these teams to make a comeback from here on. Just 3 maps left. We've got Aiku, Soul and Likita on the very top with 17 and 12 points each. Exactly. And over the course of time, we just talk about the kind of setbacks, and we've also talked about the comebacks that has been there for the side of Likita Esports, even Rivalry X NRI and VXT. So we can get a gist about this as we will be diving onto the overall standings or not. We'll have a question, but if we have a look on the overall standings, we'll get to know how much every match is making a difference in the overall standing. So good games for Versatile. Rivalry X NRI is putting up pressure on Hero Extreme, Godlike and IQ 8-bit because they have failed to score many points. And just for the sake of a reminder that every match counts in, if Godlike did not manage to get 5 to 6 average points in the other remaining games, it would be really tough for them to be in the top 8. I mean, every single fan in the Indian gaming community right now wants Aiku, Soul and Godlike to do better. They really want these teams to make it into the top 8 so that they can enjoy another grand final taking place with these two big legends in the game. But ultimately it's time for us to head into the next map of the day. Without any further ado, Necros, I do believe yet again Ozora in my place, because both of you have been doing a good job in the map of Sanhok. Thank you, Arka. And right now, yes, we will be having Ozora on the desk as a replacement of Arka. But right now, looking onto the entire flight path, you do see them starting from the areas of Novorupnoi, in the southern part of Milta Power, and ending in the areas of Severnia, completely northeastern side of flight path, as we are witnessing right now. All the teams, they will be looking forward to reach their respective drop locations. Circle ಏನಾದರೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ. What will happen in the areas of Yasna Polyana, because at this moment I feel like Aiku, Reven, X-Park, Venom Gaming and even Alibaba Raiders, they would have decided that there's nothing that would change the overall standings, even though if they perform bad or good. Well, Soul is going to be providing their entire dugout towards the school area itself. Razok is going to be heavily captivated by either it can be from the likes of Aiku Revenant or it can be from the likes of Venom Gaming as well. Because these two teams, they still need to dish it out. They still need to fight and have a really good game. And like I heard from the last time, the way Aiku Revenant went ahead and played so well in the map of Miramar and later on could not capitalize, they're still going to be thinking how to go ahead and jot down all of those pieces. But
Talking about Hero Extreme Godlike, they'll be heading all the way towards Severny, but I believe that they're going to have a little bit of detour as well. Talking about the drop clashes, Alibaba Raiders you ನೋಡಿ see ಗುರು ಪ್ರತಿ upon ಸಲ us ಡ್ರಾಪ್ yet ಕ್ಲಾಶ್ ಪ್ರತಿ again. ಸಲ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶ್. Oh, indeed. Alibaba What is up Raiders, with they're them? already in a mix. They are always hungry for the finishes. This time it's going to be Original Gangsters against whom they're going up against. And Egi with a beautiful jump shot. He manages to get one confirmation. Finish acquired. Beautiful positioning by Alibaba Raiders as they are looking forward to see some more points for their side. They want to be in the table topping position alongside spoiling the teams of a lot more teams. Oh, this is not done for. This is not getting over just yet. Original Gangsters, they have the information. Eggy just running around, creating a lot of chaos. But Biswaru, he's right around that corner. Shots fired. I believe this is going to be a wrong warning sign coming from his end. There's a pump action right in front, but look at the way the shots are Crazy. Biswaru somehow manages to take down one player. He can confirm that as soon as possible. But that one final shot, I believe he's gonna bleed out. But other than that, what about the others? What can they do? Biswaru trying his level best to go ahead and clutch out for the entire team. Alibaba Raiders, so far they have played so miraculously when it came to the map of Sandhawk, and now I believe the entire tyranny or the wrath of this entire team. ಅವರು ನನ್ಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಿಶ್ವರೂಪ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಟೀಮೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. Oh, look at this. Yeah, exactly. I could rank it. Come here to the picture. They've heard all the commotion. ಓದಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡಕ್ ರೆಡಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪುಷ್. Spoiler, he can be the one to just end the run. But now this is time Original Gangsters, they have summed themselves up. Biswaru won't be standing a chance this time. MVP is being revived by Goblin. There's still hope for the side of Original Gangsters. Aiko Orangutan. One good match is what they need. 96 points on the board. And from here, a 20-pointer game. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವ್ರೆ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Entire table upside down. ಇನ್ನ ಬೇಕು ಗುರು, ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. PWC ಲೀಗ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ? They've started things off early on a good note. As Alibaba Raiders, they've only got JD Gaming still alive alongside when you've got Original Gangsters, two of the players still remaining. They've also WhatsApp ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ WhatsApp ಅಲ್ಲಿ ಗುರು? Orangutan with 97 points. Today Maja in quarter live stream. Original Gangsters get eliminated right here in this entire Milta compound. Then I can say, or we might have to say, that Original Gangsters, they won't be qualifying for the top 8, and they do realize the gravity of the situation. Indeed they do. That's the reason they're taking a step back and assessing the entire situation. The moment I saw Aiko Orangutan just bouncing in, reaching towards the entire area, I thought that it's all over. But even orangutans are taking it slow. They're not rushing forward. But this is one of the places which the entire team of Hero Extreme Godlike is already captivated. That is going to be the Stalber region. Nobody can come towards this area and claim the throne. One knock came through, one elimination. Team looks so far concrete, but they need to keep this performance. Right now, they have shifted the entire paradigm towards the 10th position. Here guys, map And peda before kana. this, they were in 8th. They were in top 8. Just think what just happened at the final circles in the map of Sandhawk. That has completely changed the entire course of action. Exactly, and that's why, like, Hero Extreme Godlike, they just got 4 total points. That too in terms of finishes, which Admino got for his team. Couldn't get much more, otherwise things could have been different. But OJD Gaming, he's cooking up a nade, should give a lot of splash damage, which he will have an aware of that there's one player surviving, but it's a double swing coming under the way. And this is going to be the end for the likes of Alibaba Raiders. They have had a really great run, but yeah, that's where the lines will be drawn. They've crossed the 150 marker, so there is nothing that they need to worry about. But yes, one thing is for sure. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Of making it hard for the teams at the bottom to qualify for the top 8, and specifically, I feel like they are targeting those teams, those who can be a little bit problematic for them in the grand. Skyesports championship ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವರು? The people who are there in the bottom, table bottom. It's the opposite. The table bottom people are trying to go ahead and get that 100% precision accuracy when it comes to drop clashes. So Original Gangsters, they were here to get that vengeance, and they very well got that as well. So kudos to them. But Alibaba Raiders, they're already way too high up in the cloud, and I don't think so anyone can even drop them down like a bird.
It's very tough. And we do realize that right now we're almost in such a position when we can talk about Aiku's Soul in terms of individual plays. They have excelled in the LCQ playoffs. And Sky one thing is for Championship sure, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು so ವಿನ್ far, ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು if ಮನೆಗೆ you ask me, that Hero Extreme Godlike as well as Aiku's Soul, they have ಹೌದೌದು played like Hero Extreme Godlike. They have played 44 matches without a chicken dinner, 53 matches for Aiku's Soul without a chicken dinner. So you can understand, right? So many matches they have played in this entire tournament. So many chicken dinners they could have caught for themselves, but they couldn't. But even after all these commotions, they are still fighting it out for the top 8 spot to be in the grand finals and get a chunk of that massive prize pool. That's a big picture. That's why they all are fighting right now, going ham against each other. ಏನಂತೀರಾ ಚಾಟ್ ಈ ಗೇಮ್ ಯಾರು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೊಡಿತಾರೆ Right upon them. And needs to be done in a very fancy manner. Top 8 will head towards the grand finals. And for that, you need to survive till the very end. It cannot be just this map that you are done for. You have given your 100%. You never know what's going to happen next. So that's how you have to prepare yourself. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾಟ್ Genesis, Hero Extreme Godlike, Likita, they're also in this run. And Likita, unfortunately, this map, they're running short with one person. I don't know what happened there, but okay, whatever the cause was, whatever the casualty ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ಗುರು ಎಲ್ಲಿದು they can weasel out of the situation and at least get more finishes than they actually have right now. When did Delhi got casualty, bro? Finishes has always been the key, right? And We've talked about it. Yeah. Yeah, exactly. Finish has always been those additional masala to the dish that you're cooking with all those placement points. But right now, Blitz Esports, this is a big rotation that is going underway. And while Forever Esports, they're trying to just break it down as quickly as possible. Tokyo. ಜಾನಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ನಾನು ಅವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ Shots are being fired. This is going to be a really important position. 2 players traveling in a single Dacia. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೆಸೇಜ್ MSG ಅವರೇ The primary target for the likes of Forever Esports is Lucifer is still chasing down, but he's decided let's not push it further away. The circle is down in the southeastern side, which is again home for a lot of teams. Aiko, Orangutan, Original Gangsters, Forever Esports. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೇಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಗುರು ಎಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈವಲ್ರಿ ಏನಾರ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಈ 3 ಟೀಮು ಬೇಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂಡ್ VXT ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೀಮು ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಲಿ ಬಟ್ VXT ಫಾರ್ ಎವರ್ NRI ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಲೋಗಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ Hero Extreme Godlike, God's Rain, and all of these teams, they're still outside. VXT Blitz fight Blitz already ಮೇಲ್ ಕೂತವ್ರೆ damage they want, but later on they have to come inside. Look at the entire lobby. I can see 5 teams already outside going for the slow start, and then later on think about what will be the master plan in order to get that winner chicken ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದಾಗ ನನ್ನ ಐಡ್ ಮಾಡೋರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಡ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಐಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ ಸುಮ್ನೆ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ MSGYT ಅಂತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐಡ್ ಮಾಡಿ ಐಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ಐಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ You don't have to play in the upper ridges. You can go back to the potato hill. You have got some compounds out there. Settings right across you. So it's community moderation. Take 2 steps back, as Arka has said once again. Take 2 steps back in order to come up with a big jump. MSGYT alla have to adapt. They need to just fall back for now and find a better position inside the circle. Well, Aiko Orangutan, they have once again chimed in. They came here just a few moments ago, eradicated the entirety of Alibaba Raiders. And then now it's Original Gangsters, those who are in the compounds. And I feel Aiko Orangutan, they're searching for them. While OG, both the players, they have literally cut off every sound. And these 2 players are still surviving. My goodness, MVP and Goblin. That's really good. They still want to give that surviving chance for the entirety of Original Gangsters.
And on the other end, ಯಾವ the ಟೈಮಲ್ಲಿ Apes, ರಣತಂತ್ರ the ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ Orangutans ಮೆಸೇಜ್ running ಕಮೆಂಟ್ ahead, ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಸೋದು trying ನೀವು to check every single area, and then once they find a really good ಫುಲ್ spot, ಒಂಥರ they're gonna ಕೌಂಟರ್ have ಥರ that ಏನೋ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ perfect ಅದಕ್ಕೆ base for ಹಾಕಿದ್ರಿ themselves. ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Before all of that, they're having a really nice scout session. ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ ತೆಗ್ದೆ. Look at him. ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಐಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಎಸ್ ರಣತಂತ್ರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ರಣತಂತ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅನ್ಐಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆಯಿಂದ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಐಡ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡಿಬೇಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಅದು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅನ್ಐಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅವಾಗ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನ್ಐಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೋ ನೀವು MSG YT ಅವರೇ? They might be a little bit more interested in securing a finish off. You've seen God likes one of the players as WizGod and Veyron. They're trying to chase him out. And it is a very good decision. ಬ್ರೋ ಅವಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಮುಂದೆಯಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಣತಂತ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ರಾಯಚೂರ್, ನೈಸ್ ನೈಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತೀರಾ? BGMI, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ BGMI ಅನ್ಸುತ್ತೆ. BGMI, ಫ್ರೀ ಫೈರ್, ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್. Confidence in order to go ahead and run the same things again and again. Orangutan at one point of time I did think that they could have taken the situation south to the likes of Hero Extreme Godlike. But Godlike was just godlike. They were prepared. They knew what needs to be done. At the end of the day, when the dust settles, it's them who are victorious against the opponents. GDR ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವರು GDR ಅನ್ನು. That is really important at this point of time. ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಗುರು? ನಾನೇ ಮಾಡ. ಏಯ್ ರಣತಂತ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ರಣತಂತ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದ್ದ GDR 3 ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಗುರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಗೇಮು? Once again, their performance has been consistent. All the players are looking good in form. It's a good sign for Milta Prison. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ OG ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. Back in the picture. Didn't have a really great upper bracket round for them, for their side, but coming down to the LCQ, playing some more matches, have given them the opportunity to bounce back. ರಣತಂತ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡು, ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಪೀಸ್. ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರೇನೋ ಇದ್ರು, ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮರ್, ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಮರ್. For Miracle eSports as well. So I just wonder how the fights in the south are gonna brew up, because when you talk about for Miracle, they have been really dominating when it came down to the map of Miramar. They've got so many finishes, snatched away some really good points. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆರ್ಕ ಬ್ರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ likes of Aiku Soul. But the next circle shift is where everything relies on. Everything depends on. But it seems like Likita is facing some backlashes as well. What do you think? Any guesses? ಗುರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಉದುರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗುರು. ಎಲ್ಲಿ northwest, northeast, shelter open grounds. Shelter open grounds. Let's go. I was hoping for the same thing, and that's where the actual masala starts to brew up. Multiple teams trying to find some fake solitude right around. ಮನೋಜ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಗುರು ಕೊಡ್ತೀಯ ಮಾಡು ಮನೋಜ್? Team having the height advantage. Bam, 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 and that's it. It's going to be a lot of fun. So I'm hoping for the same. And I believe Likita is thinking something different. They want to ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Get finish points at this point in time. They're running short with 2 men already. And with this, they need to play it very smart if they want to have a fighting chance. They're currently sitting at 11th position. In order to topple down Hero Extreme, Godlike, Genesis, Rivalry X, Inner ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? in order to reach towards the top 8. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. Already you talk about Hero Extreme Godlike. They are just Godlike between so many rotations. Toy has got one opening, and that's going to be Admino being put down. Punk has to be really the one to take the command, but Toy, he has got a backup right behind him.
Hero Extreme Godlike needs to prioritize the revivals, and they are doing it so. But VXT, they are trying to chime in, and they will ಇಲ್ಲಿ run ಕಷ್ಟ ಇದೆ over ಗೈಸ್, ಇನ್ನ There's ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದು literally no backup. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. Jonathan tried to provide some support, but that was not enough alongside Punk. Hero Extreme Godlike, they will be losing 2 players in a blink of an eye. ನಂಗೆ ಕೊಡಿ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತನಾ. That's really upsetting performance from side of Hero Extreme Godlike. Admino, every time he has been alive in the final circle, he has found the values. But him being absent can cause a lot more problems for the likes of Hero Extreme Godlike. You know, after what happened towards the biggest tournament, recent times itself, Somraj gave a big ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಶೆಲ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸದರ್ನ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದು ಇವಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. At the end of the day, ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಡಲ್ಲ. The execution which looks really good for the likes of VXT. Genesis, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು. Look at him. This lad was so on point. He went, he got that one free finish point, and he came back safe. That's the kind of clarity that you want in your gameplay, in your lifestyle. But for now, when you talk about Venom Gaming, they are in the mix and they are looking forward for these opportunities. Surroundings. Venom Gaming, they ಎಲ್ಲಿದು have 10 really great ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರೇ ಇದಾರಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. Final 3 matches is where they would love to find some points. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸದರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರೆ. While you talk about God's Reign, 3 man still 2 finishes without a single scratch. ಏನಾಯ್ತು ತರುಣ್? Oh yes. Oh, by the way, for you all viewers who are watching right now, 850k is our next goal. Go ahead and accomplish that, and 20 people are gonna get that chance to win the Royal Pass. And you all know Royal Pass gives you a lot of opportunities to get. ಏನೋ ಆಸೆಪ್ಪ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಂತ ಡೌಗಳು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. As well on your account if you want them to enjoy that. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಏನೈತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಗುರು. ಇವಾಗ ಇರೋ ಮಾಡ್ತಾರನೇ ಅದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. They know this is their opportunity, and every time they are in a situation where they can convert some finishes, he don't back off, and Hero Extreme Godlike. ಅಣ್ಣ ಬನಾನಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ನುಗ್ಗಿದ್ದು. Banana comes into the picture. Punk again has been knocked out. Shadow's random space makes those connection. Shadow has been really. ಜಾನಿ ಅಣ್ಣನೇ ಓಡಿಯಾಗ ಹೋಗ್ತಾವನು ಗುರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಟ್ಟಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ ಗುರು. Extreme Godlike will be getting down and out with only 2 finishes in their bag without a single placement point. ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ತರುಣ್? This can be problematic. ಬೇಜಾರಾದ್ರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೋ ಬೇಜಾರು. For their side if they want to be in the top 8. While IQ Revenant X-Spark 6 finishes in the bag with 2 players. 6 finishes. They are looking really confident. ಗುರು ಬನಾನಾ ಕ್ರೇಜಿ ಆಡ್ತಾವ್ರು. Split coming in Shadow, looking at the hindsight, and Banana with his front foot forward, just going ham against the opponents. Really, really good. Love to see it. But where was this IQ Revenant X-Spark before? What happened? All of a sudden they're shifting the paradigm, but I believe it's way too late. They need to have some really good games. Forever ಸೀದಾ don't have the man count advantage. ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ, ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. Exactly. And right now look into this situation. ಆಟೋ ಸಿಗಾಕೊಂಡವನೆ. They needed a match where they can get a lot more points. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಹೆವಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಬಿತ್ತು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಗೆ. And Forever Esports, they are being shattered one after another. Look at the knees, look at those artillery strikes. Managing mod can delete standard mod message and commands can add and remove standard mods. Forever Esports, ಬೇಜಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. I am happy with what you gave. where they would love to be in. ಅಲ್ಲ ಗುರು, ನೀನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ದುಃಖ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. They haven't had a single finish so far in this game. This is an opportunity. The gods of BGMI, they have given them the chance of converting this Erangel all to themselves. Comments. It's allowed in the open, the circle, sticking right close to farm. Teams have taken their own fair share of place as well. Good real estates all across. Zyrax on the other end, knocked by the play zone. Not a good sight for all the late players out there who are thinking that they can call in the rotation at the nth time. It doesn't work like that. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, you might get shot as well. ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಕಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ. No, Fierce is still alive. So ಏನ್ ದುಃಖ ಬ್ರೋ, ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ತರುಣ್. The final few breaths of Likita Esports, but other than that,
I feel that the late rotations are causing a lot of chaos, and in the middle of all of that, RTX, they're on a different battle altogether against Venom Gaming. So let's see, what can they do? Oh, exactly. In the mix, you talk about Venom, he's barely trying to survive and race through all these teams. He would be a lucky man if he survives, though. Just look at 1, 2, 3, at least 3 teams pounding on him. Left, right, and center, the shots being fired, but he manages to survive. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. But right now, ಯಾರು ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೊಡೆಯೋದು? Still, what is this kind of play? ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಗೇಮ್ that they need points, and the placement points only won't get them where they want to be in. They need to be a bit more aggressive. A calculative, aggressive approach is what IQ 8-bit needs. They do realize forever esports, they're right in front of the compound that they have. Rivalry NRI ತಗೊಂಬೋದು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. NRI being in the mix is preventing them, but they Don't know need to why. take a call. They need to come up with a certain decision. If they don't eradicate these teams as quickly as possible, in the next circle shifts, IQ 8-bit won't be even allowed to enter the circle. They have to clear the back. ಸರ್ಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಟ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಿನೇ. To get the additional bit of information, Fierce ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Genesis right behind them. They're right in the dead center, and this compound is not going to last for a long time. Just one buggy right beside them to call in for a rotation, which I believe is a very, very dicey situation for them. Genesis, good squad cleans all across, and I can see even AKOP getting ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಶಾಕ್. Vicinity was this to spot where the opponents are coming from, and 8-bit, look at them shine. They have managed to shut down their arch nemesis IQ. Orangutan, Revenant have also parted ways from this map. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 2, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 2. But let's see. Meantime, on the teams in the bottom, they will be praying. Hero Extreme Godlike would be praying that somehow Rivalry X NRI or these teams perform a tad bit better. But IQ 8-bit and Likita takes an early exit, which will grant them the access to the top 8 in the next couple of matches as well. But IQ 8-bit, they're in a position. They can get at least 7 finishes if they wipe both these squads out. Or maybe of a bare minimum of 5 finishes is what they should get. And they have to take a call. If they don't wipe them out, they won't even get a free entry, as we mentioned earlier. But right now, look at the eSports. Look at the split that they have. Pukar in the compounds, Fear surviving in a shack. They do realize that if one player gets taken down, the other will still survive and get the placement points. Because Likita, they don't have the numbers. Rivalry ನೋಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫಾರೆವರ್ ಮೇಲೆ ನುಗ್ತಾರೆ. ಇಂದ ಓಜಿ ಗಾಬ್ಲಿನ್. But right now even VXT, they have been shot left, right, and center. 2 players knocked and confirmed. God's Rain, they're looking. God's Rain ಆಡ್ತಾ ಇರೋದೇ 3 men ಗುರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನೇ 3 men. Somraj, he has slipped away from this entire situation though. It's already match 4 is 2 tough pro. ಅದು ನಿಜಾನೇ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಗಾನ Somraj, he needs to play it very smart. He has a couple of ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. One Molotov, one smoke just to replace the ಪುಕಾರ್ entire ಇದಾರೆ ಇನ್ನ. or have the eyes off of the opponents for just few moments. Whatever, Rivalry X NRI very close to ಕಷ್ಟ ಇದೆ. Forever is taking a fight against 8-bit. Talk about audacity. Oh my goodness. Pineapple on the other end. Original Gangsters, they have been shut down completely with just 5 finishes in their pocket, and now the entire team is surmounting, rushing forward. 8-bit, what do you have in mind? It feels like they just want to go ahead and full-fledged call this the operation, the execution coming forward. But Thunder, unfortunately, he's gonna be right around the corner and he gets knocked. Not a good sight for 8-bit, but still they're somehow managing to survive the wrath of every single team who are right around them. Whoa. Look at this positioning so hard. Which Picard? Old are new? Nange yaka old ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. The revival is not completed. Even Mafia's Need will make the connection. Rivalry X NRI as well as Forever eSports, they will be taking an exit. IQ 8-bit. 8-bit ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎರಡು ಟೀಮ್ ನ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ರೈವಲ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಆಡಕ್ಕೆ.
ಫರರ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ 8-bit ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು. They expect. They need to enter the circle. 4 seconds on the clock. The timer is ticking. The circle is very small, and in the smack center sits the gods who are reigning supreme all over the map of Erangel. Just being 3-man, they've converted 5 finishes and having such a beautiful position, and everybody just roaring up high. They are literally trying and finding out finishes left, right, and center, and nobody is being spared right now. Nobody's going to be spared. But on the hindsight, I can see 8-bit coming in as well as soon as possible. For Miracle down now. Band of 4 players still alive and kicking. ಎಲ್ಲಿನೋ ಗೋವಿಂದ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Delta PG shuts him down, and this is the Red Bull standoff that we're watching. 8-bit for now, 8 finishes strong, and they're looking so confident. On the other end, we have the God's Reign as well, currently the table toppers, and still trying to go ahead and mold this entire story of Erangel towards their corner. This is a chance. 4v3, v2, v2. This is a situation. IQ 8-bit, they're still in the mix. They're surviving. 8 finishes strong. Next target has to be God's Reign. One after another, step by step. ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಗೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 100% ತಪ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗೂ. Will be getting a lot of splash damage on himself. Well, look at the positionings. IQ 8-bit, they are playing on the edges. Apples, Molotov does make a connection. Genesis, they will be shattered. Their dreams will be shattered. Shadow is barely surviving. He has nowhere to go. The circle is in the favor of God's Reign, and they will eradicate every other brute force that come in their way. God's Reign still in the center. Shadow still crawling, trying to survive. Oh, finally he gets something to heal himself with. Oh my god, that's a relief. For now, quickly applying that band-aid, and then later on using the med kit. Shadow still survives, and if he GDR guys, chicken he can at least spoil a game. We GDR TRS for finals from Karnataka ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನ 2 ಗೇಮ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. 2 ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Let's just wait. Trying to reunite. There goes another one. Volte has been taken down. Apple just going ham. Pineapple thinking that he's going to do a smart thing to go inside the car and come out. But unfortunately, that's not going to work. Last man standing, Thunder. He's still stuck in that entire situation. IQ 8-bit. They thought they had the upper hand, having the man-crowd advantage. But unfortunately, that man-crowd advantage is not going to yield them to anything. God's Reign still having the opportunity, still having the momentum, but from the other end, it's IQ Soul as well. IQ Soul ಈ ಗೇಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೊಡಿತವ್ರು ಅದೇ ತರ ಥಂಡರ್ ನೋಡಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ IQ Soulಗೆ. ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಓ ರಿವೈವ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಚಿಕನ್ ಸೋಲ್ಗೆ. It connects, and there's the winner chicken. Crazy. What a lovely play. But IQ Soul ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುರು. ಎಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. IQ Soul, the second chicken dinner of the day. Final day, the Kings have arrived. 6 finishes in the bag. They have been really consistent. They have been really stubborn in their decision making, and finally it feels like all the ಏನೋ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ MSI ಅವರೇ. And they're getting the value what they wanted. Back to back chicken soul. ಗುರು ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. Kind of solidify. Crazy comeback ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋಲು ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗೋದು. ಈ ತರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ ಗುರು. ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಗ ಆಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ 26% ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ತರುಣ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳು. ನೋಡೋಣ 2 ಗೇಮಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ನುಗ್ಗಾಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಹೆವಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತೀರಾ ಚಾಟ್, ನಿಮ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಸುಮ್ನೆ ನುಗ್ಗಾಡ್ಬೇಕು.
Palmania, he striked hard when it ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ all those ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು. utils getting dumped up just beside the shack helped them to give some more splash damage to the players, which helped them in the 1-1 duels that they took in the later part of the game. I mean, the team which has Yes. impressed me the most in this lobby has to be ಮಿರಾಮರ್ ಬೂಬಾಮ್ ಮಿರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಹೊಡಿತಾರೆ. to position, and that's no joke. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We're slowly coming in form. Let's do one thing. Let's try to concentrate on getting a good position and trying to execute some finishes, and they have been successful. And precisely I would like ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಾರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್. 2 ಗೇಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗ್ದೈತೆ ಅವ್ರದ್ದು. No doubt about it. Next 2 games full jiggy jiggy. All the players are in form. That's what matters. 30 points each game ಆದ್ರೆ ಕ್ರೇಜಿ ಇರುತ್ತೆ. They can handle any situation that you put them into. This is how a ಆಸೆ ಇರಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ತರುಣ್ so far looks like ಅತಿ ಆಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 30 ಫುಲ್ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 22 to 25 ಪರ್ ಗೇಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. almost fortifying their spot into the top 16. The grand finals is going to turn much more interesting with the fan favorite teams slowly making their way into the grand finals. But as of now, Necros, I still believe that Godlike will have to do some miraculous gameplay in the next 2 games to make sure that they qualify, because from the day beginning they've had a phenomenal start. They had 2 good games, and then after the 2 good games, the Sanhok and the Erangel seems to have not gone their way. Exactly. Sanhok, they only had 4 finishes. Even in this Erangel, everything was going good until and unless that mishap happened. Admino getting taken down, then even Sim, who was trying to give him the revival, did not have any cover fire. And I was really surprised. I mean, Punk was creating some diversion. Johnson was Like supposed to give Madrapa. cover fire, but that did not happen. But you know what? We will be breaking this map of Erangel more right after this short break. After the short break. ಗೈಸ್ ಇವ್ರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರೆ, ನಾನು ಹೋಗೊಂದು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಅನ್ಸಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಾಟಾ.
2 more matches left for this LCQ playoffs to end, but overall, we can just say that the last match was so much bombastic with the all patience game coming up from the side of IQ Soul to all the 3-man plays that God's Reign pulled off. It was a picture perfect match for all the BGMI fans. You know, I've heard this phrase before, men at war are the masters of their fate, and this time all these men fighting for the top 8 position, they're going to be questioned every single move they're going to make. They're going to be questioned for every single decision they're going to take, and I'm just waiting, man. It feels like I just had a Red Bull and I've got wings, and I'm just waiting to cast the rest of the 2 games to see which is that best 8 teams among the 16 which will be stepping into the prestigious finals of the Sky Championship 2025. Exactly, we'll have to look forward because so far I feel like we are not going to show you the overall rankings after this, if I am not wrong, because we want to build up the suspense. We want to let you guys guess which are going to be the top 8 teams. But before that, we're going to hop on to the MVP of this particular match, and it has to be from the side of Aiku Revenant Sparks Banana. He has got 6 finishes all to himself with a finish contribution of 66.67, and in the MVP rank, man is in the 2nd spot. Just imagine pulling off some great plays, pulling off some great clutches, but your team still is dwindling in the bottom of the table. Now it doesn't matter anymore, because I believe that they have got their momentum built up. They've got their A game coming up, because they've got 9 finishes so far with no possession points, and they look forward to get more fights in the next 2 games. And imagine if Revenant X-Park gets a chicken dinner in the other 2 games with more than 10 finishes. Man, oh man, that is going to be another history in the making. 8-bit again showing us they are one of the consistent teams out there. Aiku Soul and GDR, trying to cement themselves into the top 8 so that nobody else can replace them. Genesis making a comeback. Yo, DXT guys, still, around that we 8th came. spot, trying to jump here and there. Whereas the side of rivalry, NRI, 4 Miracles, Likita Esports, OGs, Blitz, Godlike, all More these point, teams guys. will Likita have to do Esports. something miraculous in the map of Miramar. 2 back-to-back games, and I still feel like ಇವ್ರೇನು ಹಾಕೋರಲ್ಲ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ you do want to see What is this, bro? coming in, and like Sanok and Wrangle, Aiku Soul, they've got the momentum, and it might just happen in the map of Miramar. Even you can see Aiku Soul making a hat-trick, because they have a chance. They have ಯಾರಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪೋ. and it can be the first hat-trick of this entire Skyesports championship as well. But we'll have to look on. But before that, the map of Miramar once again will be coming with a lot of big obstacles for a lot of teams. Speaking about obstacles, we'll have to see whether the gods are going to reign supreme again in the map of Miramar, because until now I've seen God's Reign have got success in every other map but that of Miramar. With the 3 of their assaulters just coming into the previous game, I do believe they're going to continue to experiment, because they want to build a strongest fortress before they enter into the upcoming tournaments. And let me remind you this, the grand finals is just going to get interesting with this champion team coming into form. Yeah, exactly. And just imagine all the 8 teams those are sitting in grand finals already. They're just watching, and they're just kind of reconsidering that this was not the same God's team that we witnessed in the upper brackets. This was not the 4 Miracle Esports that we witnessed. This was not the Aiku Soul we witnessed. But you can understand, the more the matches that they have played, the more they have evolved with every match, and the kind of experience that they've gathered throughout this tournament. And it is going to be really crucial how things are going to turn around in the next couple of games, because yes, we do understand you will have a 1-day break, but after that, as soon as the grand finals will get started, there has been some new additions to the picture, and you need to understand all those new ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬಂದ್ರಿ, ನೈಸ್ ಅಂತೆ. ಏನ್ ಬೇಗ ಗುರು, ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Now speaking about turnarounds, we also have to speak about ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ. In the name of Godlike, because until now they had a decent run throughout today. Yesterday was their day of comeback, and today they are looking forward to make sure they enter into the top 8 into the grand finals. The least expected team so far somehow reach very close to the top 8. But ladies and gentlemen, without any further ado, we'll be stepping into the sands of the golden desert, and this is going to be the map of Miramar with the flight path coming on our screen. ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. I would welcome my co-pilot as Azora, because I've seen you, my friend, bringing a lot of co-pilot to the test, and I thought I'll add some more to make it a carnival for the viewers who are listening. Let's go.
I've gotten myself the Red Bull as well. So yeah, double the energy, double the enthusiasm, and similar thing goes with the flight path as well. Absolutely love the way things are just shaping up to be. Last two games ನೋಡಿ left ಗೈಸ್ are ಇಲ್ಲಿ now. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ My oh my! ನಿಖಿತ And all of a ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ sudden I ಇದಕ್ಕಿಂತ feel like ಒಳ್ಳೆ ಗೋಲ್ಡನ್ it's ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ the end ಸಿಗಲ್ಲ. of the entire century. ನುಗ್ಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಒಡೆದಾಡ್ಬೇಕು ಗುರು. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. Tournament, but it's not, because top 8 teams from here on will head towards the grand finals, and they're going to be competing with the upper bracket top 8. So a lot of fun to discover. Speaking about discovering, let's see which among these teams will look forward for an early confrontation. Chumasera region, I can already see the side of 8-bit going very close to the OGs. And for some reason, both of them landing towards the Chumasera region can be a bit of a kerfuffle. Because OGs, once they get their hands on some guns, they would immediately run out of their hardcover and make sure that they put some birds in the sky down. Well, love the split coming in. Los Leon is going to be one of the places where Likita might be planning to head towards. It's a really big area. You can go ahead and find yourself some really good loot as well. But the first circle is one of the prime things that changes the entire perspective of a certain team. God's Reign on the other end, they love the southern side. They absolutely love to head towards military base whenever it comes to your angle. It's Miramar, Bartona. ಝೋನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗ್ಯಾಕೋ So happy, man, that they've already ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಯನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. impossible, a tough fleet, and now that the circle has already headed towards the north. ನಾದನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಗಾಯ್ಸ್. ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾದನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾತ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಆ ಥರ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ದನೇ ಹೋಯ್ತು. ಅಣ್ಣ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗುಹೆ ಈಚೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೇಕಿರೋ ನಿಮಿಷ. ಮಳೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಗೈಸ್. ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆ. ಡೋರ್ ಹೊಡೆದೆ. ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಕಿಟಕಿಗೆ ಕರ್ಟನ್ ಗಿಟರ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ನಡೀತೈತಿ ಈಚೆ, ಯಾರು ಬಂದು ಕರೆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾಲ್ ಗುರು ಯೂಶಲಿ ಆ ಥರನೇ ಆಗೋದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾನಿಮ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ಕಲ್. ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಾರ್ಕು ಇದೆ, ಬಟ್ ಹನಿ ಮಣಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಹನಿ ಹನಿ. He's trying to cook it. No worry, my friend. Things are starting to fall into the side of Venom Gaming. And look at that. Alibaba Riders. That grenade is going to be landing. Yellowish sky full. Hanga. Giving them a lot of damage. One more player gets taken down. And with a blink of an eye, we're able to see that Venom Gaming were ruthless enough to eliminate a team. Elli bro, yav area? The set of team is just going towards them. And that's going to be in the name of original gangsters. Gudugu samaita male. Is he going to be the first one to yield towards the side of Venom Gaming? Because Venom, after rotating around, he realizes there's another team close by. He's going to be giving up the side into his team, telling that it's time for us to bring in another assault. But still, Biswa was able to do the first damage against the side of Venom Gaming. Usually, I'm not ready for such confrontations. No, Guru. ನಾಲ್ಕು ಫಿನಿಶ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಗುರು. ಬಟ್ ವೆನಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಾಗವಾರ ಓಕೆ. ವೆನಮ್ ಇಸ್ ನೌ ಮೆಡಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವೆನಮ್ ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ವೆನಮೇ ಅನ್ನೋದು ನಾವು. ಓ ವೆನಮ್ ಇಸ್ ನೌ ಮೆಡಲ್ ಅಂದಿದ್ದು ಮೆಡಲ್ ವೆನಮ್ಗ. Venom is now medal eSports. Sure. Exactly in this current location. Toxic. My oh my. This guy is like very quick on his feet. ಏನಾಯ್ತು ತಾನೆ guys? He's just loving the energy that he's providing, the information game that he can already hyper for the entire team. It's a good split, and the one person who's trying to get that original gangsters. It's going to be a perfect slam, Arka. Look at Toxic's location. Look at how he's trying to prepare that crossfire. ಮೊನ್ನೆನೇ ಬಂತು ರೋಸ್ಟರ್. The flank angle.
But just ಸೊ in case ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಚೇಂಜ್ this ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ sort of ವಿಜಿ mistake ಅಂತಾನೆ breaks, ಇದೆ. then the pressure is going to go towards the side of OGC yet again. Goblin got in very close to Zyrax. Is toxic on the other side. Needs to watch out for his back. Being clever, he does that as well. This Goblin is trying to eliminate every look and corner of this building, and it's important for him to be careful with what he's going to do next. Because just in case they get a knock, then the story can be different. But I don't think so. That's got to be the case. Biswa is going to be pushing in. He's prepared for an assault, and it's going to be all. ಅಣ್ಣವ್ರು ನಿಲ್ಲಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. building, and I don't think so it's going to be easy for them to step out. No. ಟೈಮಿಂಗ್ Puts down toxic. Now the tides have changed, ladies and gentlemen. Biswa also gets taken down. Goblin, he doesn't watch his back. Aimbot is this is the moment for the side of Venom Gaming to dominate. ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ವೆನಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲ ಗುರು, ಹಿಂಗೆ ಹೀರೋ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಾಪ್ ಬರಲ್ಲ ತಾನೆ ಸೀದಾ ಅವರು. in the upcoming moments of this game. Oh my world. They bury the hatchet as soon as possible. My goodness. ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಬರ್ತಿದೆ. The execution was absolutely amazing, and now focusing on ಬರ್ಲಿ the bigger picture. Hero Extreme Godlike, they still want to go ahead and claim the throne, head towards the top 8, and this is one of the most crucial maps where they have to perform. And they're up against who? They're up against RTX. It's a very deadly situation. One team who is at the dead bottom or last second, and the other one trying to go ahead and qualify. Can be anyone's game. Even Revenant can go ahead and qualify, but the only clause is that they need to get winner chicken dinner in both the games, and a really good finish game as well. So there's a lot of aspiration. Is equal to Phoenix Mastermind Mavericks. Perfect. Dorito out here. It's a triangle, and it's a very deadly one. Speak about triangles. Now I'm getting reminded of another place altogether, the Bermuda Triangle. Does Godlike create a similar one in this map? They need to be careful again. Admino is left his back all open, and that could be a bit of an issue. If they have to ಅಡ್ಮೇನೋ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎದ್ರೆ ಬೀಳ್ತವೆ. I do understand the map of Miramar. No matter how close you are, you're still far away, but that doesn't give you the audacity to stay out in the open, not allowing the opponents to get closer to you, not striking the opponent when they're money makers. Revenant Expert. Mastermind Mavericks ಅನ್ಕೊಂಡೆ. In need of a chicken dinner. Even they are looking to play it as safe as possible. Well, true. Jonathan has gone way too far. Still trying to zero in on the location. Simp on the other end. Oh my goodness, this can be very dicey. The entire operation looks so surgical, but it's just that they need to have all of the eyes on the prize, not waver for a single second. As IQ RTX are here to draw blood. They're here to go ahead and get some finish points. They need to qualify. They need to do it in a much more better style. But what we're expecting here from the likes of Hero Extreme Godlike is the vortex that they can create by having such a good split. But unfortunately, it's not going to be a vortex. Fall back ಆಗೋದ್ರು ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಮಾಡಿ. For now, because they're still finding their chi at the current situation, knowing that they've already prolonged this so long. And right after that, understanding that Aiku Soul has also reached close in this vicinity, that was a really good call coming in from Hero Extreme Godlike. Punk, a wise decision coming in. And let me remind you, in the game of BGMI, good things come to those who wait, and that's what Godlike have chosen here. Aiku Soul on the other side, just making sure that the opponents know that they're in close proximity with one another. And look at the circle favoring all these teams to the dead center. Water treatment. This is the place you would want to be, with a little bit of a high grounds in your favor. Ladies and gentlemen, things are starting to fall in place for the teams who are doing the hard work from the get-go. But as Manya, for now, is going to be shot at from the side of Revenant X-Park. And Venom Gaming, look at them traverse around the Asian, the Del Petron region. So close to comfort, because the name of the comfort is VXT. VXT is also hanging by a thread. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ They need to also start getting in complete more eliminations, more finish points.
I mean, I get it, the ಸೌತ್ previous ವೆಸ್ಟರ್ನ್ one was ಸೈಡಲ್ಲಿ not ಇದ್ದಾರೆ that ಬಟ್ great. ಹೋಗಿ ಫೈಟ್ ಆಡಬೇಕು Now's the ಗುರು time where if ಅಗ್ರೆಸಿವ್ you want to ಇಂಟೆಂಟ್ keep the ಇವಾಗೂ top ತೋರಿಸ್ತಾ 8 ಇಲ್ಲ and not ಎಲ್ಲೋ get dethroned ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ by ಅವರೇ anyone else, you need to start performing. Venom Gaming, Clutch God, good Spray God, initiations. Joker and They're Aditya. looking super strong in Oh. this entire lobby with 8 finished points, and they're still rotating, running across. Zyrax completing an entire squad alongside Altu as well. Individual brilliance is through the roof in this team, and I'm just feeling that they're somehow trying to get back in this entire game. So for that, they need to do a lot of heavy lifting as well. This finish ಎಲ್ಲಿ streak should ನೋಡಿ not ಅಂತೀರಾ end. ನೋಡಕ್ಕಷ್ಟೇ As of ಆಗ್ತಿಲ್ಲ now, it needs to at least reach towards a higher double digit. ಏನ್ That's ಹೇಳೋಣ how they ಗುರು can embark ಏನಕ್ಕೆ to focus ಅಗ್ರೆಸಿವ್ on ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ matchmaking ಅವರು for ಅಂತ themselves. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಮ್ನೆ If you want some ಹೊಡೆದಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ exact numbers, I do not shy away from ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು providing ಅದು it. ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ Braun yet again, facing the same fate, and he has to be the first person who gets taken down from the side of OG. I wonder what's happening with his rotations, or is he the person who's taking the lead? He's telling the IGL that let me be in the front line. It's okay even if I get taken down. Is that the call coming from his favor? I think so, because Aru on the other side has already done the deed. He's got a fair trade with the name of Reaper. ಬ್ಲಿಟ್ಸು ಗಾಡ್ಲೈಕ್ ಫೈಟ್ Reaper hasn't been confirmed just yet. Admiro on the other end, he's been taken down, confirmed as well. Tokyo, my goodness. Those shots from the SMG are definitely just making the entire lives of Hero Extreme Godlike a living hell for now. AKOP just trying to run away from this current situation. Shots fired at him, and it is 4M still waiting for their time to shine ನಿಮಿಷ yet ಇರಿ again. ಗೈಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಬರುವೆ For Miracle, they've already done the deed if you ask me, because they had really good points before the start of today, and after which they've been showing some brilliant consistency, due to which I think this is also going to be one of the other teams who have set their hands on that golden ticket to the grand finals. As Aiku, so look at this slithering snake in the map of Miramar, slowly and steadily inching towards the side of Revenant X Park. As Godlike, after losing a player, now decide to fall back from a certain position. And this shows that when an aggressive team is falling back from a fight, they're bound to be under pressure. The pressure situation already feels like it's surmounting Arca. Final 2 maps. You have to qualify, you have to reach towards the top 8, and all the teams are just playing it to perfection now. If they would have done it stat bit much more earlier, it would have been really good for them. But overall, it's all about the timing, it's all about the place, the accuracy that you can go ahead and build the entire thing upon. That's one of the places where Manya comes into the picture. Good games all across. Love the enthusiasm from this lad. I'm talking about Sandhawk. Good executions all across. And now yet again, alongside Irangle as well. So 2 places that the entire team was just going ahead and playing it with 100% focus. And this is yet another opportunity for them to embark on. Manya, way too close to comfort though. One small mistake, one small peak, he might go down. And I don't think so it's going to matter to them, because Manya is kind of confident that he has qualified into the grand finals, because it's visible by their body language. They're ready to take those fights. They're ready to stay out in the open. They're ready to challenge the opponents. And as I said already, Manya, it seems like he's trained this team throughout the phase of this tournament. Let's not forget that from the upper bracket, they were thrown down, and then they start to come in the last chance qualifiers. From the get-go, it seems like they were just concentrated on getting only finished points. You know, this IGL is trained a deadly team right now, with Goblin closing the deal, being that perfect puzzle for the team, where Gokul and Goblin, look at them go hand in hand every single time. Shots has been taken, but it's been missed by a mile, and this could be a big issue. Pukar on the other side takes down 2 players of that of 4 Miracle. Oh my god. Another battle being brewed up. Oh, there comes a flash apple. He needs to run away. He's still running away for his life, but he's burning down to crisp as well. 1 HP is what he's left with. But the energy drinks, alongside the pills, they're helping him get back the HP right about where he needs to survive. Goblin, big mistake coming in. Banana takes him down, and there comes a
Complete elimination as well. Shadow from the other end, just chiming in. The entire team just working like a single unit. Haiku, RTX. Seems like they have gotten like 4 free points, but for that they need to earn it yet again. Good splash damage, but Manya is long away from that place. He just knows. Right now, they need to execute it by hook or crook. A beautiful nade coming through. Knuckle, there comes the follow-up as well. But the entire team is not leaving the backs of each other. And that's one of the lovely things that I'm looking at RTX right now. Absolutely, but what a reflex coming in from the side of Knuckle. A perfect shot being executed against the side of Banana. And I do believe this is the beginning of the end for the side of RTX. What a game it is turning out to be for the side of Aiku's Soul. Even though they've dealt with 2 casualties, the confidence is still surging high. And look at the third party Kings this time around. It's going to be in the name of Godlike. They come in to strike. They need to be careful as Jonathan and Punk. Very close to them is going to be the 2 players of Revenant X Park who are going in for a revival. Oh shit, sorry guys. Realize that they are way too close. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆನಮ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೈವಲ್ರಿ ಅನ್ನಾರ ಎಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಗುರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ. ಮುಗಿತಾ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಗೇಮು. ಕ್ರೇಜಿ. They're up with 8 and now they're looking for more. And that's lovely. The enthusiasm on peak. And this entire split, the entire area looks like it's filled with opponents. But first, it needs to be really good execution. Haiku Soul, not a good situation that they are currently in. Knuckle, the Batman is already knocked. He's on the ground. The finish can go in for the likes of Rivalry X, NRI, and that's what they're going to do. Gokul on the other end did take down Gojo. For how long can they keep this entire battle? Gojo, one mistake and is obliterated. Poor Miracle gone. The amount of presence of mind Haiku Soul is having. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬ್ರೋ, Absolutely. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Eyes all over their body. And they're able to sniff out each and every team who are coming closer to their vicinity. And every corner they look, they're strong enough to lay one body or another. Altu, getting way too close. He does see the position of Simp, immediately punishes him. Now Johnny and Punk, they can't do much. ನಾಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. Their teammate get decimated. Because the setup, the crossfire setup was not at all there coming in from the side of Godlike. And Altu with continuously jiggling at this position. I don't think so it's easy for Johnny or Punk to take that ಹೆಂಗ್ fight. ನೋಗ್ತಾವ್ರು ಆಲ್ಟು. The push comes in and the inevitable one where Venom Gaming as well as Godlike, they're head to head in this compound. 2v3. Punk Nako. Jonathan last man. Oh, Johnny gone. But unfortunately, this is one of the places where Hero Extreme Godlike are going to break their silence and they're going to be taken down. This entire finish Godlike ಹೋಗೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಆ ತರ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋದು is just running chaos in this lobby and I'm loving it. ಓ, ಎಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಫಾರ್ ಮಿರಕಲ್. ಓಕೆ. Right now, the dark horse going brush 11 finish. They lost this flow. Venom Gaming ನೋಡಿ ಗುರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೆವೆನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಐಕು ಸೋಲ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 12 ಇರೋದು 15 ಆಗುತ್ತೆ, 11 ಇರೋದು 15 ಆಗುತ್ತೆ. 11 finishes strong is what this team is looking at the very bottom of the overall standing. I thought that this team might be under a little bit of a pressure, but they're playing like they have nothing to lose. They're playing like as if they're in control by some devil within them. GDR gone. But let's see whether they're able to convert some more finishes because their rotation seems But to be GDR 4 Miracle ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. The best part is there's nobody to backstab the side of Venom Gaming. What is going on? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗುರು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರು. On this entire team, they're just rushing forward. They ignored the entire lot of IQR. ಈ ತರ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಣ್ಣ ನಕುಲ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಕಿಲಾಡಿ ನಕುಲ್. ಹಿಂದೆಂದ ರೆವೆನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಶಾಟ್ಸ್. Reaching towards the verge of being completely extinct. Knuckle still trying his level best. Altu and Aimbot, they are the 2 players who are still going against this one player. But what is ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ರೆವೆನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ. What are they doing? Waiting for the show. ಫಿನಿಶಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು.
They did chime in from a distance because they knew if they step out of that cover, they might lose another ರೆವೆನೆಂಟ್ player. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ But ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ultimately, ಟೈಮ್ ಅಂತ by the ಜೈ time they ಅಂತ come ಪುಷ್ in, the ಮಾಡ್ತಾರೆ. recovery is always already happened from the side of Venom Gaming. Apple gets too close to comfort. Atul is already picking up the grenade. He does toss it. ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ, Autograph is gonna ರುದ್ರ be ರೂಪ following up ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು. closely, as Apple will have to do something different. But check the back lines. It's going to be the side of Orangutan who are coming in closer. The more they extend this fight, the more they're going to find their ribs beating their backs. Coming in from the side of OG. One mistake and look at IQ RTX yet again. They're in another compound and they're just waiting for another third party to take place, and that's when they can chime in. When they were having a really good battle, Venom Gaming against IQ Soul, they should have chimed right in at that particular time. But now they've attracted a lot of attention, multiple teams swarming right across this area itself. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಒರಾಂಗುಟಾನ್ ಈಗ ಗುರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗುರು ಇದು ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ. ಇರೋ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. From yesterday, I would rather say from yesterday, because there's been another player playing in the name of Pukar, and from the moment he's joined the team until now, they've been doing really good when it comes to the close range battles. Yes, the rotations are also turning out to be much more better. They're able to differentiate between good fight, bad fights, due to which they're able to place themselves in the final moments of every single map they're playing. But as of now, they're at a distance watching each and every team decimate one another. And I do believe that's the best thing for them to do, because ultimately, a chicken dinner for them as well is going to be the most crucial thing they need to acquire. For that, they have to do a lot of hard work. IQ Orangutan Aru, he knows that the backlines are not completely easy to go ahead and take control with. Blitz, Tokyo, right around the corner. My goodness, I'm just loving the way the teams are just chiming in again and again, knowing that this is going to be the epidome, the epicenter of all of the action. And they're slowly but surely reaching there. VXT have like 3 players right in front of them. In order to ಇನ್ನೊಂದು ಪುಕಾರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? even get the compound, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಡೇಂಜರ್? they need to take this fight desperately and win it nonetheless. Venom Gaming, as you said, the center of attraction to all the teams out there. But the best part is they've got ample amount of loot. Yes. Because they've taken down the complete squad of IQ inside that building. And due to which, they would have got some decent amount of loot. Retaliation is going to be their final objective. But as of now, we're able to see that VXT and Rivalry NRIs are having a ball of a time in exchanging those throwables. And both the teams are having a bit of success in it. A bit of success, yep. Yes, indeed. Gojo, he needs to somehow manage the situation now. Rivalry X NRI, 4 players right in front of them. Doesn't look like a really good spot for them. Moreover, the entire circle, yes, it is on them. And that's what makes the entire situation even more deadly. S-Power, shots fired, and S-Power has been taken down. Gojo, so quick with his trigger discipline. And he's instantly melted down a big... ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಕಾರ್. ಹೇಳಪ್ಪ ಡೇಂಜರ್. VXT. Now they have to take a step back. Go ahead, revive S-Power, and then go ahead for the execution. But in the middle of all of that, it's going to be Likita eSports who are going to join hand in this entire action. And this might be the demise of VXT. Nades coming, led back in center. But somehow S-Power has been revived. And that's good. Absolutely. VXT playing it as tactical as possible. But VXT also need to watch their backlines, as you correctly pointed out. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಬೇಕು ಗುರು, ಹೆವಿ ಫಿನಿಶರ್ಸ್ ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. Only one player amongst them all is inside the circle, and he's got a really strong footing. But what Likita needs right now is some amount of finishes in their favor. They've just got 4 so far, and this is for the first time I'm able to see that the complete squad is still intact with stage 5 to occur in any map throughout this LCQ. But there's only one team who has like double-digit finishes, and they're looking strong so far. At the compound as well. Somraj, good shots taken left, back, and center. I don't think so. That was a really good call to head inside the vicinity, and that one mistake has created a lot of chaos. Somraj having eyes all the corners, and he's taking all the teams one by one. First, NRIs, and now Likita eSports.
They're already ಇಲ್ಲಿ down a man. ಗುರು ಒಬ್ರು ಡೌನು. Respond to that as soon as possible. That's a cry of ಹೊಡಿಬೇಕು help. ಹೊಡಿಬೇಕು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಲಿ. 1 ನಿಮಿಷ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. Second time, and it is 8-bit in the vicinity as well. Oh my ಡೇಂಜರ್. ನಿನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆ the more they're going to shoot at different teams, the more ಹಾಕೋತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. Blitz on the other side, now completely concentrating towards the side of 4. ಗುರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುರು ಅವನು ಹಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ. ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು. And they've got no finishes and they're dire need of it. Look at that grenade, almost flying over the heads of Tokyo, missing it by a tad bit mile. Whereas on the other side, Likita, ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕು. want to make it inside the circle. They do understand that VXT is just going to make them pay if they do so. But the cover fire and the crossfire and the flank angles, everything seems to be going their favor. Troy. Wow, played with Jelly and Gamla. One of the teams that they need to nullify at this point of time. I see. If they don't do that, then the entire part of them heading towards the circle will be very tough. It's going to be an ordeal. Gojo on the other end misses his shots, but his teammate, he was there to save the day. The entire team, I believe they've already wiped clean Venom Gaming. They could not do much there. The entire compound was there in the vicinity, but wait a second, there's one player who's still surviving by a single thread. Troy, yet again, eyes on the prize. He spots a player, takes it down, and there goes Likita eSports, that 4-man squad which was heading forward towards Kyoya the naku circle. guru. One by one, they're being obliterated into bits and pieces as Kyoya is also knocked down. Whoops are low. From the side of Pukar, it does connect against the side of VXT Troy, but Likita, they need to be careful because aimbot, another grenade is going to be connected against them. Now all of a sudden they're looking way too handicapped. Pukar gone. He's inching in closer with that dog. He knows Kyoya and Fierce going against the side of Likita eSports. Can he dominate? Can he make sure that he brings in a difference? As Fierce will be stepping in forward to put up a grenade. Does connect against the side of Visgod, but he's not done much of a damage. A divided attention coming in from the side of Likita eSports, whereas Aim got at the epidome of this building. He's got the bird's eye view throughout. He can see from different corners. And look at how OGs are playing it. Aru concentrating on one team in one corner. Visgod concentrating on another in another corner. That's the kind of divided ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. as well onto how the rotations are coming in from the other teams. Blitz, Rambo still surviving. He's alive and kicking for now. But what can he do for the entire team? 7 finishes strong is what the team looks like. And Rambo, the last hope, does spot Mr. Pineapple. But Pineapple, does he know that the opponent is right in front? No, he doesn't. There comes a ಬತ್ತೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. as well. Unless the team thinks about going ahead and giving a solid cover. ಎಂತ ಕವರ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈವ್. ಎಸ್, ಸರ್ಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಗೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರ ಲೈವ್ ಇರ್ದೆ ಹೇಳಿ. Now comes apart the bird eye view. Server constantly annihilating every single one of them who's trying to peek the horizon and know what's going on beyond. Rivalry and RI are now in a position which was being held by the side of Venom Gaming. Likita eSports try to get in closer due to which Blitz they also get Govinda. taken down. Fierce, the last man standing yet again for the side of Likita eSports with a lot of responsibility over his shoulder. But what he has to do right now is hide from all the other crosshairs, which is going to be tossed in towards him. Gojo has done the phenomenal He's trying to do his best, very low on HP, still boosted. Looks out for his teammates. Somraj from a distance is trying to do his best, but I don't think so. He's going to connect any kind of charge. But Salvar is going to do the damage against the side of AKOP. And look at the amount of fights Rivalry and RI in right now. It's going to be the revival coming in from the side of VXT in one corner. Likita eSports on the other side is trying to heal himself. That's going to be grenade actually. Shadow inside this shack is trying to welcome him with a pour of bullets. Somehow Fierce tries to come in and eventually gets decimated. As Rivalry and RI still the favorites to get the chicken dinner in this lobby. Fierce, he's going to be kicking the bucket and thinking that one mistake is what he made. Guys, Gudugu Sidlu ella barta ide. It's a really good spree of events for multiple teams to go ahead and Whoa! get those finishes. Surprise! Equally good, and VXC is still surviving the wrath of every single opponent out there. Somraj, ಎಲ್ಲಿಗಾನು last man standing, the IG. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And he's just calculating every single. ಯಾ ಫೈನಲ್ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಗೈಸ್. ವಾಪ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು. ವಾಪ್ಸೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. One solo survivor.
it's anyone's game from here on, but the height advantage is still upon for the likes of Rivalry X and NRI. This might be that one straw which will give them the perfect opportunity, but no! Aiku! Ellie for sure. One man who dared to peek the door got completely decimated. AKOP and Aru, all the weights on their shoulder, as the other one from the likes of Rivalry X and NRI, he's going for the heal battle. Oh, it's not Come back stronger next time. Yes, BMPS next to. He was hit with the Molotov, but I don't think so. It's going to be easy. But ultimately, the Tarun IGL ide niye. stand supreme, and the OGs are just going to be coming into this game yet again. Have they done enough to make a difference in the overall standing? And let me remind you, OGs were one other team who were in the very bottom. Orangutan ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬಂದ್ರು. ರೆವರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತವ್ರೆ. ಎಲ್ರು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. That's the least expected team to get that chicken dinner in that map because they were ಡೇಂಜರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗುರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೋಡು ನಾನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. by the teams holding the epicenter, but it was a different ತರುಣ್ ಗೊತ್ತು ತರುಣ್ ನೀನ್ ಹಿಂದಿದ್ದೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇರ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. Exactly, it was really surprising how things have turned around. There has been switch of events, and with that, orangutan, they might still stand a chance of being in the top 8. We are not aware of the entire point standings, how or on which position right now or where they ತರುಣ್ ಸುಮ್ನೆ ಈ ಕಡೆ ಲಿಖಿತ eSports ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ತಾನೇ ನೀನು? as we already had an idea ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯಾರ ಕಣ್ಣ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ತಾ ಅವ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಲೀಕ್ಸ್ ತಗೊಂತವ್ರ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಡಿ. ಅದ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಖುಷಿ ಹಿಂಗೆ. ಇವಾಗ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ನವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾವ ಇವನು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಥ್ರೋ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಥ್ರೋ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಥ್ರೋ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆರ್ಕ ಬ್ರೋ BMPS ಟೈಮ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಅವಾಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ವಸಿಷ್ಠ ನೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ನೋ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಯಾರಣ್ಣ ಅದು ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಹೇಳೋಣ. ಯಾರು ಗೊತ್ತು ತರುಣ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ನೀನು ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸೋಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. Made a small mistake, due to which the team did lose out on that chicken dinner. Even when you talk about this position, every time they had a good position, they tried to kind of utilize it to its fullest, but I mean it was not that easy for Fabrics and Ryan to kind of pull everything through. Even though when we just talk about Venom Gaming, the kind of efforts that they put in, Aimbot, the way he was holding on to that one rooftop for such a long time and getting so many finishes. Just imagine Venom Gaming, so much aggression within them, but one thing that I really believe that they need to ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬರದೆ. ನೀನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಮೋಷನ್ನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ ಹೇಳು ಡೇಂಜರ್, ನಿನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಾ ಡೇಂಜರ್ ಅವ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ? ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಟೀಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ಗೂ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್, ಯಾರು ಗೊತ್ತು ತರುಣ್, ಯಾರು ಗೊತ್ತು. But ladies and gentlemen, we'll be also talking about the possibilities of other team who might get their grand finals ticket right across on the other side of the break. See you guys. We ಎಲ್ಲಿ GDR TRS 850k ಬಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಡೇಂಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಡೇಂಜರ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ? ಹಾ, ಚಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ. ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ DC-ಗೆ ಬನ್ನಿ. DC-ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಬ್ರೋ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, DC-ಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? DC-ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಮೋಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ DC-ಗೆ ಬಂದರೆ? ಎಮೋಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಹೇಳ್ರಿ, ಚಾಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾನು DC-ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ.
ಹೊಡಿಯೋದಲ್ಲ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ಫೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ನೀನೇನೋ ಎಮೋಷನ್ಗೆ ಡಿ ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡು. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಡಿ ಸಿಗೆ. ಏನ್ ಡೇಂಜರ್? ಬಟ್ ಲೇ ತೆಗ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು. ಯಾವ್ದು ಗುರು ನಿಮ್ದು? ಹಾ, ಇಂಥವು ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಳಿತ್ಯ ಈಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ? ಅಳಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು? 3 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 30 ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಅಳತ್ಯ? ಬರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇರು ಗೈಸ್. 3.5 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಟಾಟಾ. ಶಿಟ್, ಹೋಗೋಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀನು ವಿ ಜರ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಟ್. ಲ್ಯಾನ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಅಲ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ತರೋಣ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೊಂದು ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡು. ಏನಕ್ಕೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವಾಗ ಅರಟೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕೆ ಕಾದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಟ್ ಆಗೋದು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಜರ್ಸಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ. ಗೆದ್ರೆ ಸ್ಕೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ 100% ಗಿವ್ ಅವೇ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಬರ್ತೀನಿ ರೀ.
ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನೇನೋ ಓಡಿಸಿದಿರೋ ಚಾಟಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಜಯ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ ಟೀ ಊಟ? ಗೈಸ್ ನಾನು ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತೀರ? ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ತರುಣ ವಿಜಯ ಅಣ್ಣಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಅವತ್ತು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡೇಂಜರ್ ವಿಜಯ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಹಿಂಗ ಸೀನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಂಬಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡೇನೆ ರಸ್ಕೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ಕ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಆಹಾ ಎಂತ ನಾನಿವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಚಾಟ್ ಹಾಲನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಯೂಶಲಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಈಚೆ ಇಡೋದು. ಮಜ್ಜಿಗೆನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಶೈಟ್. ಹಾಲಿಲ್ವಾ? ವಾಟ್? ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬ್ರೋ ನೀವು ನಂಬಲ್ವಾ? ನೀವು ಇದ್ರಿ ಅವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ? ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ? ಆಯ್ತು ಗೈಸ್, ಸಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಸ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಶಿಟ್. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಗುರು ಇದು? ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಉಂಟು, ಮ್ಯಾಂಗೋ. ವಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬುಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ನೈಸ್. ಏನ್ ನೈಜರ್ ಎಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐತಿದು. ಕಳ್ಳ. ಹೆಕ್ಟರ್ ಲೀಕ್ಸ್ ಇದು ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಕ್ಟರ್ ಲೀಕ್ಸು ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತವನು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ ಗೈಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಲೀಕ್ಸ್ ಹಂಗ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ರಿ 3 players ಕಮಿಂಗ್ ಹಂಗೆ. ನೋಡು ಡೇಂಜರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸು, ನ್ಯೂಸ್ 18K ಇಂಥವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ
ಲೀಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಲೀಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಫುಲ್ ವ್ಯೂಸು ನಿಂಗೆ. ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕ್ವಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂತ್ಯ? ನಮಸ್ಕಾರ ಹಸುರವ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ ಟೀ? ನಂದು ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಹುಡುಗರು ಅಡ್ಡ. ನೀನು ಬಿಡಪ್ಪ, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ತರುಣ್, ನೀನು ಯಾರು ಅವ್ನ್ರಿ? ಏನಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಬದಲ ಏನು ಹೇಳೋಣ, ಬೇಡ ಅಂತೆ. ಲೀಕ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದೇನೇ, ಲೀಕ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಲೀಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕು. ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟನಪ್ಪ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು? ಇವಾಗ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಐಕು ಸೋಲ್ ತಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಗಾಬ್ಲಿನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತೆ. ಡ್ರಾನ್ಸರ್, ನಮ್ಮ ಡ್ರಾನ್ಸರ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾರ? ನಾನು ಮಾಡ್ಲಾ? ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾಡಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಬ್ಲಿನ್ ಗಯಾ ಒಂದು 4 ಕೊಟ್ರು. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ. 3 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರೆ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಇರು 1v4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೆದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅವರು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕವರ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ, ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್? ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. BMPS ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಮೂರು. ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಜೈ ಜೈ.
ಸೌಂಡೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಚಕ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓರಪ್ಪ. Raising the bars, getting those finish points, but whenever they choose to ಒಂದು head ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮ್ ಆನ್ towards ಮಾಡ್ತೀನಿ, Milta ಇಲ್ಲೇ or ಇrini. Milta power, it just feels like they're just going towards a back step. Now they've already come towards the front foot, and this just means one thing, that they are here to get more finish points. And 4 is already there onto their name without losing any person from their team. So Orangutan, it's a really good start. I'm just hoping that they can continue this entire mayhem till the very end, and they also might have that chance to secure the spot towards the top 8. Oh, Zora, I just realized something, my friend. Orangutan had got 2 chicken dinners, right? Until now. In case there's a tie at the 8th position, I believe Orangutan might be walking away with that position, all thanks to the 2 chicken dinners they already have for themselves. In case there's a tie Stats for the ನೋಡಿದ್ರ chicken ಗೈಸ್, dinners ನಾ as well, I do ಮಾರ್ಕಂಡಂದು believe after that we're going to be looking at the Position. highest finish points, and then comes the position points. Either of these two. In any given point of time, I still feel Orangutan is doing better than the rest of the teams. And trying to be there at the 8th ಎಲ್ಲಿ ಅವರು spot ನಾವು with ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು Orangutan ಹೊರ್ತಾರೋ in contingency with you guys will be the last thing each and every ಏನು team would ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ want for ಗೈಸ್, themselves. ಸಿನರ್ಜಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಸಿನರ್ಜಿ Solva ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. completely empty as Godlike goes in for a late rotation, and they're at the eastern end of the map at Kameshki. Multiple teams have already understood their assignment. They are currently being the chill guys out there. God's Reign don't have anything to do with this. They're going to be chilling in the separate island. Nobody to go ahead and rattle their cages. They're just having a ball of a time in military base. Talking about AR and OG, which is original gangsters. I mean, usually whenever we see them, they go ham and ham against each other. But this time, they have just taken every single thing. They buried the hatchet. They're like, you know what? You go separate ways. We're going to go separate ways. And we're going to see whether our fates are going to meet or not. And that's one of the parts where I'm worried about. Because every single time I see both of them fight, it's one-on-one. It's one-on-one. And nobody wants to interfere in them. Like, absolutely no one. Third parties, yes. But it's later on. Once one team is already dominating the other one. So, hoping that this time we're going to see that fight coming in real soon. I'm missing it, to be honest. But other than that, it's a really nice looting simulation for the likes of God's Reign. The entirety of the southern island to them, and they're just having a ball. God's Reign again. Got ready to come into this zone. lobby with just 3 men. The IGL again setting it out to enjoy what these 3 assaulters are capable of. ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದ್ವೇಷ? ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ? ನಾನೇನಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗುರು ನೀನು. But I would ಕೇಳು like to say ಡೇಂಜರ್ಗೆ. this to you, Azora. Yeah. When maps like this occur, when there's more than one team looking forward for qualification, the team to come in with a late rotation, making sure they pick up frags as they make it inside the circle, are the teams to stand out victorious and getting that spot into the grand finals. There's an opportunity for the teams outside of the circle. I see Revenant X-Park, I see AR, Alibaba Raiders, I see Godlike, I see Rivalry. ಸರಿ ಗುರು. Will these teams also do the same? Well, I hope they can do it. But there's this one player who had the audacity. ಬ್ರೋ, ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಲೈವ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ನೋಡಿದ್ರಾ? ನಾನು ಲೈವ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹಂಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನಂತ. ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತರ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕೋರೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರೋ, ನನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಅದೊಂಥರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೈ ವುಡ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮನೇಲೂ ಏನಾದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗ್ ಬೈದ್ರು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬೈದ್ರು, ಏನೋ ಆಯ್ತು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಚೆ ತಗೊಂಬಂದು ತೋರ್ಸಲ್ಲ.
eventually all the teams have prioritized so far. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜಾನ ಅದು ಅಥವಾ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ. Rotations being called in, late rotation coming from Hero Extreme Godlike. Is the matter is doing the later on. Bro, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, I don't know should I speak about it in this time or not. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದು, ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗುರು. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದು, I don't feel it's right thing. Now this is what happens when you do the hard work. You reap benefits at the end of it all. And all you're going to do at that point of time is not have pressures over your shoulder. You're just going to enjoy the game as it's going to happen. And with no pressure, you're going to also perform better. So look at the esports under immense pressure right now in the Gatka region. And every single time I've seen that Likita today, they've faced the wrath of 4 miracles in more than one map. And they've been eliminated by 4 miracles in more than one map. Orangutan. Good start already, and now eyes on the prize. Which team is it going to be next? Scouting, as we can see AKOP checking every single nook and cranny, you know, to see at least a player or two, and then later on redirect the entire team that, you know what, let's head here and take the fight. As for now, we are the apes. We're pounding our chests and getting the entire situation done by Dustin, but OG, original gangsters, they're in a deep trouble. One player already knocked, and Shadow, he's rounding up the entire area alongside Banana. Seeing this kind of situation come upon the likes of original gangsters, but this time it looks like a different situation altogether. Fitzgerald, he has the DPS in his hand, but he flickers, and at one point of time, the moment he thinks that, you know what, let me go towards the other direction, there goes the entire team. But the matter is it was not necessary to bring it out. Their personal thing alwa. Yes, he has done mistakes, but by taking money, by scamming people, ಅದನ್ನ expose ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. But relationship talks was not. Exactly, bro. I don't think so. ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ. ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಷ್ಟೇ ಅದು. He's got to be hiding from a distance. I know that he can't take any more risks of coming out in the open to pick up frags. Zyrax on the other side, I think he's bleeded out, and due to which he's hiding. You know, it becomes harder. Zyrax, finally Sam gets that confirmation. Genesis, Venom ಹೊಡಿತಾರೆ Samಗೆ. Oh, Venom comes in from the back lines, misses a lot of shots, but ultimately was able to connect, put Sam down and under. Whereas on the other side, Shadow and Apollo just watching this happen as Altu. He comes in from the other side. ಏನು grenade ಗುರುದು. And with nothing to do, Altu puts the final nail in the coffin as well. And what a game. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ let them do whatever. But ಇದು ಒಂದು prank ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ what a game it is turning out. It will be yet again. It's absolutely ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದು. For the third party to come in as well. Aiku Orangutan, they are just right across the vicinity, knowing that the entire commotion has taken place. They're inside the circle, but now they're going to be choosing a different route altogether. And that's a really wise choice coming from their end. What a lovely execution. VG ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ display of talent as well, my friend, because ಇವಾಗೂ ನೋಡಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. It just means that you're re-strategizing with Zyrax trying to keep Sam's attention towards him. That is when Altu falls back, heals himself, tosses one grenade and deploys an assault with Genesis. I'm going to remember for a really long time. Gokul on the other side. It's already made Aiku. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. Shots coming in from the side of Knuckle, the Batman. It seems like he can take a player down, but eventually gets taken down. A backup is ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಅಲ್ಲೋಡಿ ಗೈಸ್, ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ನವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ರಿನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
He's trying to put up a Mother India. comes out in the 1 open. HP. Make sure he lands the final nail Error? in the coffin. And what a game it is Oh, turning no, out to sorry. be for the side of ಅಮೌಂಟ್ Ikusol. ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? What a game it is turning out to be for the fans of ಸರಿ. Ikusol. Oh my goodness. ಗೈಸ್ Manya. I This never is the second expected time. this lad to change that seat and strike mid-air against a player. My goodness. The Thunder did come in at the right time, at the right spot, and this is the second time he has done this. It felt like a Rohit Shetty movie. All of a sudden, he's like in the sky, changing the seat, taking those shots, and my oh my. What a lovely display, man. What a lovely display. Still having the fight in within this team. 3 players still remain. Knuckle, he was knocked, but now he's all revived, rejuvenated, happy, healthy. And now comes the question, how teams are going to go ahead and approach this. We thought it's going to be a very neat execution from all the ends, very surgical. It's going to be as quickly as possible, but no. Teams are taking their own sweet time in order to get those finish points alongside the drops as well. I can see one landing right about now, and Apple, he feels like he wants to get those upgrades. Godlike now got their eyes set on the side of GDR. Will they look forward for a strike? I believe that's going to be a very, very tough question to answer because Punk, he needs to get away from this position. They need to have all 4 men standing in the final circle. They can't have a casualty as of now. And no wonder they're trying to save their IGL Punk. They need that brain in the game. And the best part is Punk himself is a beautiful frontline assaulter. Given an opportunity, he can convert games. He can convert fights. Godlike. Playing it as safe as possible. Very safe so far. Calling in the right amount of rotations. Not taking a toll on the current situations. Whatever is going on, they're untethered. They're unhinged right now. Pochinki can be one of the spots where teams can head towards and have the edge of the circle, but unfortunately, if you want to have the edge, you need to fight against Alibaba Raiders, and this has been one team who have been so confident whenever it comes to the assault or the front line or the line of defense. Every single thing has been really good from their end. But this is one of the places where the battle is going on towards the trenches. And forever, Beast, he's being flushed out left, back, and center. The amount of nades he's been bombarded upon. Likita Esports, they're like, you cannot get this spot. It's ours, and we claim it again and again. Now look at this. Likita Esports. You know, they've got 4 miracles yet again as a big problem in front of them. Pukar, he's got that deadly MG3. And he can put it to good use if you ask me. Always. And all the 3 players from the side of Likita Esports have got really good hard cover. They shouldn't find themselves under any grenade. They shouldn't find themselves kneeling in front of the opponents. In case they do so, then the opponents are just going to blindly rush at them. 4 miracle. 4 miracles. Trying to do their best to rush in over here. Whereas after losing Kyoya, it seems like Likita Esports have got some sense kicked into themselves. Yeah, that was a very early casualty right across that corner. Fierce. Look at the Molotov being spread right across, but they're still intact. They're safe for now. Pukar, that was a very risky move. There comes a nade. Thanks to the information known onto where the opponents are currently. 4 miracles yet again zoning in towards this one trench in order to take down Likita Esports. And the spread is so good. They're not going ahead and immediately calling in all the 4 players for this battle. Couple of them are waiting on the hindsight to see what's happening. And if they see a player flanking across the 4 miracle squad, they will themselves shut them down. It's a really good strategy if you ask me. But how well can they execute it is the question now. You know, the second Pukar who's on the other side of this trench, he needs to be careful. Because in case he gets taken down, again, the pressure is going to mount on his teammates. Whereas on the other side, a blessing in disguise comes into their favor. Likita Esports is able to register a knock against the side of Beer Baba. All thanks to Team Forever, who did do the damage against them. Poco trying to evade from this fight is also going to be shot at. And this time, it's going to be the side of GDR who have taken that privilege to put them down.
Phoenix knocked. Look at eSports rushing forward, but there's one man who's holding the entire side down. Oh, Beast, nice. But unfortunately, he's going to be taken down as well. Look at eSports looking very confident right now, having 5 finishes in their pocket. Now the entire loot to just go ahead and repair themselves, mend what happened right here. Specifically when I talk about 4 miracles, their entire execution went thin. But this is one of the places where we can see yet another battle coming in. Alibaba Raiders, good for 1, and AKOP just waiting right around the corner. DBS in hand. This might be a deadly situation. AKOP, you gotta be on point. You gotta know what's happening right now. Still, the chase is on. Chase is on for sure. A 1v1 to write the fate for their own teams. Both these assaulters have been questioned with a 1v1 battle. It's gonna be Mernox now outside with AKOP inside. Mernox trying to fall back. He's gonna be shot at from a different directions altogether. He goes in for a revival against Eggy, one of the strongest assaulters from their team as well. But what are you AKOP, doing? this grenade is going to be very crucial. Are you going to toss it in time? It seems like he is going to toss it. Does he get some benefits out of it? Yes, he does. Mernox very low on HP. Finally heals himself. Again turns out to be a 1v1 battle. AKOP very, very close, trying to do his best to register the shot. He's been left out with 1 HP and again runs away from this position. But Godlike from far away, they put an end for the side of Godlike, and the dreams are going to be shambled. Godlike, waiting for an opportunity like this, is now rushing in. Punk is going to be leading the fight. It's going to be Alibaba Raiders. They have to be prepared for what's happening next with them. I don't think so. They are. Mernox being the last man standing. He's burning down to crisp. And there goes the entire team as well. That one Molotov has shut down the entire hopes of going ahead and at least reaching towards the top spots from the likes of Alibaba Raiders. But what a valiant effort coming in from Aiku Orangutan. Till the very end, they fought tooth and nail. But unfortunately, the third party was just impeccable. Speak about impeccable things. I do believe that I can see another spray coming in from the side of Delta PG, which could have got a knock in case he was a bit more persistent. I now strongly feel that there's going to be a calm before the storm, and this is what I was speaking about. Somraj is just going to add in and make sure that GDR is going to be rewarded with 1 knock and a finish. Somehow he tries to save himself, trying to be inside that shack, but I don't think so. That's going to give his teammates any kind of independence to get in closer to him. There's more than one crosshair right now. It's going to be concentrating on that small shack. Last man standing. Shots fired. Apple. My goodness. What's he doing? He's decimating people with a 4x and he's just keeping at it. Knows that the rotation has been called in. 4 miracles, they're running forward to get their 1 finish point. That's one of the things that they need so direly. Specifically when we spoke about the trenches fight and losing one of the players right off the bat. Beard Baba. Hello. Now they're just going ahead and ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಕುರು ಪಾರ್ಸಲ್ ಅವರು ಅಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಡೌನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರು ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. The final few standing teams, ladies and gentlemen, please do let us know what do you feel. ಎಲ್ಲ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಕ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಕ್ಕೋಬಾರ್ದು ಗುರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. For Godlike to get eliminated. Whereas on the other side, we have still got the cycle of Aiku 8-bit. ಏನ್ ನಡೀತು ಗೈಸ್? ಹೌದು. Fight it, trying to survive for the longest time possible so that they can also get qualified into the top 8. Manya down on his knees is eventually going to be confirmed, all thanks to rivalry. NRI was showing some really good resilience against the side of Aiku Soul. The firepower was really good. Unfortunately, Aiku Soul, a couple of players remaining. Gokul alongside Nakul. Both of them fighting it out till the very end. Control needs to be established. ಎಲ್ಲಿ 2 men ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರೋ. ಇಫ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಟ್ ಅಪ್ shot from multiple directions as teams are slowly making their way towards the circle. Good one. I can see one entire team just sitting out there knowing that it's all nice and dandy for them, and it is Aiku 8-bit. One man at the dead center of the map. And he lost it. They have to Tata, bye bye. Walk the longest mile in order to reach in. ಸಿನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಗೈಸ್. Rivalry NRI VXT ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ.
These are the teams Games who ಅಲ್ಲಿ. need to perform, who need to survive to be there in the top 5, and then and only then will they have a chance to make it into the top 8. Gaya, good boy. AXT have started to come in to show their true colors, where Aiko Soul, they've been pestered upon from different directions. Nakul but ನೋಡಿ Nakul ಇಲ್ಲಿ is ಅಪ್ಪ able to hide himself. He sees a player right in front ಯಾರು of him. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆಯಿಂದ There ಶೋಟ್ಬಿಟ್ಟು was a slithering snake who did strike to take down the side of 4 Miracles, and they've done a decent job in doing so. 4 Miracles gets eliminated with just a few teams left out in the lobby right now. Let me tell you, godlike, they're still alive. They're kicking. They've got 3 players. We have got the side of VXT who just come got back eliminated. stronger in BMPS. VXT out of the picture. More than one spot right now is ಎರಡರಲ್ಲಿ available in ಒಂದು the top 8. ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮ್. But look at the best part. IQ 8-bit, 4 different compounds held by 4 different players. A lot of insight, a lot of room for them to go ahead and have the wiggle room as well. It all depends upon the final circle. Once they get to know that, then they can easily go ahead and zero into that prime location. But finally, Thunder, he has left the entire watchtower and he's like, you know what, let me just go ahead and help my teammate out and get those shots accomplished onto all the players who are thinking. Rivalry NRIಗೂ ಇದು ಡೋರ್ಡ್ for the fact that Punk is under the radar. Quit card like GDR ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್? Things are looking so different all of a sudden. The overall standing, it's still a big question mark. All these teams do understand the reason why they're trying to survive for the longest time is because they want to make sure that they attain that chicken dinner. Admino, clever enough to put up some smoke so that he can make it into the circle. He's got to be shot at ruthlessly by the side of Rivalry NRI, and that's the opportunity which Godlike is going to take for themselves and getting closer. Punk gets taken down, but Johnny somehow gets into a hard cover. From here, he needs to be careful. He needs to take down the side of 8-bit. Takes those shots through the window. But still, Bolte was clever enough to put him down. Admino will now resort to the heal battle right outside of the circle. For how long can he survive? 3 finishes is what they've got. Admino slowly trying to make it inside ಒಳಗಡೆ the ಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ circle. ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Do have an idea that there's a player over here. 8-bit and Rivalry, both of these teams want to cement their spot as well. Likita eSports spot from outside ಮಾಡಿದ್ರು. of the circle, still trying to do his best. Godlike gets finished off, and that means Likita eSports make it into the top 3 with 5 finishes and 5 position points already in their favor. Can he get some more? Can he make sure that Fierce writes history over here to get Likita eSports into the top 8? ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಗೈಸ್ ಟಾಪ್ 8 ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಟ್ ನೋಡೋಣ. A lot of points right in front of Let's him. try. Take them down one by one. Hill battle just some points. For all of that, Rivalry X NRI, they need to engage ಆಗುತ್ತೆ into a ಅನ್ಸುತ್ತೆ. fierce ನೋಡೋಣ. battle against 8-bit, and that's one of the things that Fierce is waiting for. Basking his eyes all on the prize. ಅವರಿಬ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ. Not taking any shot whatsoever. All the weapons are there on his backpack. And he's playing it very smart. Shots fired. There's another knock coming through. Rivalry X NRI. They're not looking good. They're not standing true. There comes a nade, and one by one, the entire team is in shambles. What's going on? 8-bit. All of a sudden, they're on the front foot, just rushing forward, gushing down the throats. ಚಂದನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. Rivalry X NRI, and look at the way he's just skedaddling through. No way. ಸಕಲಾಗೋದ ಗುರು ಅವನು. From that entire opportunity. This is the time Fierce was waiting for. Bolte, Beta Bolte, always has been doing really good in this game. They're going in for a revival. That could be a big mistake. Chandan comes in from the other side, does put up a grenade. I think Chandan has a vague idea that Fierce is still in the lobby. A grenade is going to be tossed in from the side of Pineapple. Might find some kind of a connection. As Chandan comes in from the other side, Fierce has got an opportunity to strike, and eventually there's another player who gets taken down. Fierce needs to be careful. Now obviously the cavalry is going to be pushing in towards him. Spot ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. No, he's not. He's going to get taken down at the second spot with 1v1 ಆದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ 1v1 ಇಲ್ಲ. eSports walking away with 11 points. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ವೈ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದಿನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಿನ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್
ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. Godlike have made it into the top ರಿಯಲಿ 4. ಸಾರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. Overall standing, ನೆನ್ನೆ ಒಂದೇ I'm ಒಂದಿನ just ಮಿಸ್ waiting ಆಗಿತ್ತು for ಅಷ್ಟೇ. it, Necros, and I know that you're ಇನ್ನು also ಮಿಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ gonna be ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ just ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. waiting to see which are the 8 teams who have made it through. Oh my god, what an incredible game it was. I just couldn't control my anxiety out there. The way the fights were brewing up, the kind of play even Hero Stream got, like, they were way too passive at one moment because it was like Punk was only opting for a chicken. It felt to me like that he wanted those 10 placement points, and he knew that if I aim for the 10 placement points, I'm definitely gonna get some more finishes throughout the 8-bit qualified, Godlike LA, Heartbreak. I have to appreciate it, but the kind of positioning, the kind of moves ಏನೂ that he ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. was up to, and the kind of positioning he was fell into was exactly not where God. It is what it is ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. What a play by 8-bit. The positioning, the finishes, everything was on point. I'm waiting to see where teams have ended up themselves, because there were several teams who are looking forward to, get that chicken dinner. One amongst them was obviously rivalry NRI, as well as the side of 8-bit. 8-bit, they've showed some really good resilience. They've showed some really good gameplay out here. OS yet again proved to us why you need this OG in your team, and this was the moment he shined the most. He did not have a shotgun, but with a UMP taking down Johnny in a close range is no joke. ಏನ್ ತರೋಣ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. Oasis from that era when DBS and ಎಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ನಿನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ playing with those M762 and the AKM and the M4s and Scar. Proven once again ಅಷ್ಟೇ ಅವೆಲ್ಲ ಡವು. when it comes down to the duel of shotgun and the assault rifles, he can literally take down players with the ARs and SMGs that he has. But keeping those things aside as well, as you have mentioned, it's all about the mathematics that we are trying to implement in our heads to find out the results, but it's really tough to break it down because almost every other team who had a chance, who had a shot for the top 8 spot, was surviving till the very top ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಟ್. in this very match of an angle. So it was really ಎಷ್ಟೋಟ್ ಆಗಿದೆ? 42 ಓಟು, 42 ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. working hard behind the screens to just get the results right and make sure the calculations are right, because just imagine you've put your 100% ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಕೇಳೋಣ ಬೇಗ. 1 or 2 points you don't qualify. Oh, that's gonna hurt so bad. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಾರೆ. That's going to be the case. I think the difference between teams who have just qualified and the teams right below them, they might have a difference of more than 3 to 4 points. The reason being this: those teams who had to perform, who had to get an average throughout the day, have been successful in doing so. Whereas those teams who came under pressure, they did get eliminated. They did get, drastically taken down. And due to which the daunting efforts which we keep speaking about for the teams to have it for themselves, those teams are the teams who have made it through. Godlike, they did survive into the top 3. They needed a chicken dinner, but they had some finishes as well. So we'll have to wait and watch by how many points have they qualified, or have they not. Yeah, they had 3 finishes. What I believe, like, for Godlike to qualify, or maybe some, like, to be on the safer side, they at least needed to had like 7 to 8 finishes and a chicken in a game, maybe an 18-pointer game or something. 8-bit 145. At least finishing in the podium is ಏನ್ what ಗುರು, they ನೀನೇ wanted. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ They ಅಥವಾ were ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ close enough, ಕದ್ದಿ but the ನೋಡ್ತಾ amount of ಇದೆಯಾ? finishes, it's not sufficient is what I feel like. But well, we'll get to know it later down the line. ಕಿಯೋರ್ ಜೊತೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹಿಂಗೆ ಡೇಂಜರ್. They popped off and they had the intentions clear. We need to survive. We need to get points. Same for Liquid eSports. The way Fierce was intact in his position, not even moving an inch. He was like, I'm going to wait till somebody spots me. I'm not even going to take a single shot until somebody spots me, because he knew how much every position point counts for them. Oh, no matter how much I'm trying to do the math, I'm just going to fall into anxiety, because it all came down to that final game, because teams did not take it seriously at the beginning of the last chance qualifiers. I specifically refer this to Godlike. You did see them with lack of Admino, how much they were suffering. As soon as Admino came back, also it took him around a game or 2 to actually get into the quirks of it. By then you saw that Godlike were already on the verge of getting eliminated, but still we'll be looking at the rest of the things. But for now we'll be looking at the most MVP of this valuable game. player. It's got to be GDR. Justin was raining havoc from the high grounds of that Pochinki Hill, and the way he got that finishes as well against Likita were far away near the shack. That was also pretty impressive.
Exactly. I mean, in total, if you kind of sum up the entire performance of God's Reign's performance, all the players, Delta, PG, Justin, they have put up so much efforts for them to be Okay, last game. this match as well. God's Reign walk away with 9 Elli points. Annando. But 8-bit, they will be walking away with 20 points. And we have seen earlier how a 20-pointer game kind of puts the entire overall standings Aiku Soul 7, Godlike 7, Rivalry NRI into. down. This one definitely will be raising a lot of concerns to the teams in the mid. Rivalry X NRI walking away with 8 points. Zero Extreme Godlike with 7. Agala bidi. Aiku Soul as well. Aiku Rangitan having 6 points. Close call ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದರ. Baba Raiders have 4. They should be really happy with the performance that they have already done. But right now it's going to be the time to reveal the overall standings, and we will have a look on the bottom 8 teams at first, in where you will see a lot of upsets. Team Genesis, 126 ಇಲ್ಲೋಡಿ ಗುರು 8th ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. in 121. A lot of disappointment is going to be, being witnessed by all the fans out there, because Hero Extreme Godlike getting taken down at the 11th position. A good effort came their way. Genesis, even though they had 2 chicken dinners, even though they were showing some really good, brilliant gameplay coming in the second day and the third day, they still fall short. And I wonder by how many points. Because Likita, I felt like the small mistakes which they learned throughout this tournament, if they are able to overcome that, then they might be another star team in the making. But Forever Esports, a good effort from their side as well. They were looking really strong in the top 8, and continuously we saw them fail matches after matches, due to which they get taken on. But ladies and gentlemen, you're going to witness the next 8 teams who are going to be heading into the grand finals. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ guys? 137, almost it's going to be VXT with 137 10 points now, the above them difference, is Rivalry 11 points NRI difference. with 140 points. Blitz, Team 8-bit, Aiku Soul very close to one another with 146, 147 and 150 points respectively, standing atop of all these teams. All the 3 big names. Let me tell you, these 3 teams played as if they have nothing to lose in every single game, and no wonder they placed themselves in the top 3. God's Reign at the very tippity top with 200 points in their pocket. 122 finishes. 11 points. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. Just one game. As far as I remember, God's Reign will be the only team to touch 200 marker comparing to the upper bracket games and the LCQ qualifiers. So now VXT was #1 in lower bracket and #18 in for the grand finals alongside Alibaba. It is what it is ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ. ಮೇನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. Being a little bit consistent, just performing better in the early games in the LCQ playoffs, they have done a sufficient job in the top 8. But talking about the top 5 fraggers, IQ 8-bit Cheyenne will be on top with 43 finishes. Nam JD Gaming ana idar nodri ಇಲ್ಲಿ S3 ಅಲ್ಲಿ. Themselves, they have to thank the big brain who bought in Cheyenne at the last before the tournament started, due to which, they have made it into the grand finals. Justin coming back into the form with Delta PG. This is going to be the moment Destro is going to be cherishing. This is why he kept on, backing these 2 players, and they've proven why. We have got the ride of RTX Banana, who did show us a lot of brilliance throughout the tournament. But JD is slowly making it in the top 15 lakh ನನಗೆ ಬೇಕು. 15 lakh ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಬಿಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yeah, definitely. Alibaba Raiders will be happy. IQ Reven Xbox Banana. I still feel like IQ Reven Xbox, they had probably the highest amount of finishes again in the bottom, being one of the teams of the bottom. Chalo guys, okay, overall shining ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. Point slide, the early games they crumbled down. ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಮಜಾ ಬಂತ ನಿಮಗೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಇದೇನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು 5 ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು, ಮಜಾ ಇತ್ತು. ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ವ್ಯೂಸ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 300, 287 ಇದೆ.
ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡೋಣ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು 2-3 ವೀಡಿಯೋಸು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 2 days ಒನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ವೀಡಿಯೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವಾರ 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಈ ವಾರ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಾರ ಮಂಡೇ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 1 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ 2 ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ರಾತ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಪೀಸ್ ಔಟ್, ಟಾಟಾ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 11 ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಪೀಸ್ ಔಟ್, ಟಾಟಾ. ಸಿಯಾಸ್.